vegan, schnell. Gel 200 Rezept für Power in 15 Minuten. Warum leben Veganer viel länger? Veganer haben oft den Ruf, länger zu leben und gesünder zu sein. Aufgrund verschiedener Faktoren. Gesund Ernährung. Veganer konsumieren in der Regel mehr Obst, Gemüse, Vollkornprodukt, Hülsenfrüchte, Nuss und Samen, die reich an Ballaststoffen, Antioxidantien, Vitaminen und Mineralstoffen sind. Diese Nahrungsmittel können das Risiko für Herzkrankheiten, Schlaganfall, Diabetes und bestimmt Krebsarten reduzieren. Geringeres Risiko für chronische Krankheiten. Pflanzliche Ernährung ist oft mit einem niedrigeren Risiko für chronische Krankheiten wie Bluthochdruck, Hochcholesterinwert und Fettleibigkeit verbunden. Gesundes Körpergewicht. Veganer neigen dazu, ein gesundes Körpergewicht zu halten, da ihre Ernährung weniger gesättigt Fett und Kalorien enthält. Besonders Gesundheit. Vegane Ernährung kann dazu beitragen, den Cholesterinspiegel zu senken und das Risiko für Herzerkrankungen zu minimieren. Niedrigerer Blutdruck. Pflanzliche Ernährungsmuster sind oft mit einem niedrigeren Blutdruck verbunden, was das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen verringert. Schutz vor bestimmten Krebsarten. Einige Studien deuten darauf hin, dass pflanzliche Ernährung das Risiko für bestimmte Krebsarten, insbesondere Darmkrebs, senken kann. Gesunde Darmflora. Belaststofffreie pflanzliche Ernährung fördert gesunde Darmflora, was sich positiv auf die Verdauung und das Immunsystem auswirken kann. Reduzierung von Entzündungen. Pflanzliche Lebensmittel sind oft entzündungshemmend, was das Risiko für chronische Entzündungskrankheiten reduzieren kann. Kein Verzehr von verarbeitetem Fleisch. Veganer verzichten auf verarbeitetes Fleisch, das mit einem erhöhten Risiko für Darmkrebs in Verbindung gebracht wird. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass ausgewogen vegane Ernährung, die allnotwendigen Nährstoffe liefert, entscheidend ist. Menschen, die sich vegan ernähren, sollten auf ausreichend Mengen an Vitamin B12, Eisen, Calcium, Omega-3-Fettsäuren und Vitamin D achten, sicherzustellen, dass sie alle erforderlichen Nährstoffe erhalten. Vegane Ernährung kann gesundheitsfördernd sein, aber es ist wichtig, sie sorgfältig zu planen, die besten Ergebnisse zu erzielen. Wo ist am meisten Omega-3 drin? Omega-3-Fettsäuren sind wichtige Nährstoffe, die für die Gesundheit des Herzens, des Gehirns und des gesamten Körpers von entscheidender Bedeutung sind. Die drei Hauptarten von Omega-3-Fettsäuren sind Alpha-Linolensäure, ALA, Eicosapentaensäure, EPA und Docosahexaensäure, DHA. Hier sind einige Lebensmittelquellen, die reich an Omega-3-Fettsäuren sind: Fisch, Fett, Kaltwasserfisch wie Lachs, Mackerel, Thunfisch und Hering sind hervorragende Quellen für EPA und DHA, zwei wichtige Arten von Omega-3-Fettsäuren. Sie sind bekannt für ihre positiven Auswirkungen auf die Herzgesundheit. Linsamen. Linsamen sind der besten pflanzlichen Quellen für alle Art von Omega-3-Fettsäure. Sie können ganz Linsamen oder Linsamenöl verwenden, ihre Ernährung mit alle anzureichern. Chiasamen. Chiasamen sind weiter ausgezeichnete pflanzliche Quelle für alle. Sie können sie zu Smoothies, Müsli oder Joghurt hinzufügen. Walnuss. Walnuss sind reich an alle und bieten einfache Möglichkeit, Omega-3-Fettsäuren in ihrer Ernährung aufzunehmen. Hanfsamen.
Handsamen enthalten durch alle und sind vielseitig in der Küche verwendbar. Sie können in Salaten, Müsli oder Smoothies verwendet werden. Original ist ein pflanzlich Quell von EPA und DHA und eignet sich besonders gut für Veganer und Vegetarier, die auf Fisch verzichten. Grünsblattgemüse. Einige Grünblattgemüsesorten wie Spinat und Grünkohl enthalten Geringsmengen alle. Sojabohnen und daraus hergestellt Produkt wie Tofu und Tempeh enthalten ebenfalls alle. Es ist wichtig zu beachten, dass der Körper alle in EPA und DHA umwandeln kann. Aber dieser Prozess ist nicht sehr effizient. Wenn Sie sich vegan oder vegetarisch ernähren und keinen Fisch oder Original essen, sollten Sie möglicherweise auf eine Nahrungsergänzung mit Omega-3-Fettsäuren achten, sicherzustellen, dass Sie ausreichend EPA und DHA erhalten. Es ist euch ratsam, mit einem Ernährungsberater oder Arzt zu sprechen, sicherzustellen, dass Ihr Omega-3-Aufnahme ausreichend ist, insbesondere wenn Sie spezielle Ernährungsbedürfnisse haben. Wie kann ich als Veganer zu Muskeln kommen? Als Veganer ist es absolut möglich, Muskelmasse aufzubauen und ingessend, stark Physik zu entwickeln. Hier sind einige Tipps, wie du als Veganer Muskeln aufbauen kannst. Proteinreiche Ernährung. Protein ist entscheidend für den Muskelaufbau. Stell sicher, dass du ausreichend pflanzliche Proteinquellen in den Ernährung einbeziehst, wie Hülsenfrüchte, Linsen, Kichererbsen, Bohnen, Tofu, Tempeh, Seitan, Sojaprodukt, Nuss, Samen und Vollkorngetreide. Kalorienüberschuss. Muskeln aufzubauen, musst du mehr Kalorien zu dir nehmen, als du verbrennst. Acht darauf, genügend Kalorien aus einer Vielzahl von Quellen zu essen, deinen Energiebedarf zu decken. Krafttraining. Muskelaufbau erfordert gezieltes Krafttraining. Arbeit mit Gewichten, Widerstandsbändern oder dynamischen Körpergewicht. Den Muskeln zu stimulieren und zu stärken. Regelmäßiges Essen. Plain den Mahlzeiten und Snacks. Sicherzustellen, dass du kontinuierlich Nährstoff und Energie für den Training und den Muskelregeneration zur Verfügung hast. Proteinsupplement. Falls es schwierig ist, deinen Proteinbedarf ausschließlich über die Ernährung zu decken, können Proteinsupplement wie Erbsenprotein, Reisprotein oder Hanfprotein eine nützliche Ergänzung sein. Vitamin und Mineralstoff. Acht darauf, dass du ausreichend Vitamin und Mineralstoff zu dir nimmst, insbesondere Vitamin B12, Eisen, Calcium und Vitamin D. Ein Mangel an diesen Nährstoffen kann den Muskelgesundheit beeinträchtigen. Erholung. Ausreichend Erholung ist entscheidend für den Muskelaufbau. Schlaf ausreichend, den Muskeln Zeit zur Regeneration zu geben. Wasser. Trink ausreichend Wasser, deinen Körper während des Trainings und der Regeneration zu unterstützen. Beratung. Konsultiere einen Ernährungsberater oder Sporttrainer, der sich auf vegane Ernährung und Sport spezialisiert hat, individuelle Empfehlungen zu erhalten. Geduld. Muskelaufbau erfordert Zeit und Engagement. Wird nicht, über Nacht Ergebnisse zu sehen. Kontinuierliches Training und eine ausgewogene Ernährung sind der Schlüssel zum Erfolg. Es ist wichtig zu betonen, dass ein gut geplant vegane Ernährung all notwendigen Nährstoff liefern kann, Muskelmasse aufzubauen und zu erhalten. Mit der richtigen Herangehensweise und einem Fokus auf eine ausgewogene Ernährung und effektives Training kannst du als Veganer die gewünschten Muskeln aufbauen.
Welches Lebensmittel ist das best für einen schnellen Muskelaufbau? Wenn es den schnellen Muskelaufbau geht, ist es wichtig, auf ihn ausreichend Zufuhr von Protein und Kalorien zu achten. Einige Lebensmittel und Lebensmittelgruppen, die besonders hilfreich für den Muskelaufbau sein können, sind Hülsenfrüchte, Linsen, Kichererbsen, Bohnen und Erbsen sind hervorragend pflanzliche Proteinquellen. Sie liefern auch Ballaststoff und Kohlenhydrat für Energie. Tofu und Tempeh, die Produkte sind reich an Protein und bieten eine gute Grundlage für Vielgericht. Seitan, auch als Wiesengluten bekannt, ist Seitan eine proteinreiche Option, die in vielen veganen Fleischersatzprodukten verwendet wird. Nuss und Samen, Mandeln, Erdnuss, Chiasamen, Leinsamen und Hanfsamen sind protein- und kalorienreich und können in Smoothies, Müsli oder Snacks verwendet werden. Vollkorngetreide, Haferflocken, Quinoa, Vollkornreis und Vollkornbrot sind reich an Kohlenhydraten und bieten Energie für das Training und den Muskelaufbau. Grünes Blattgemüse, Spinat, Grünkohl und Brokkoli enthalten nicht nur einige Protein, sondern auch wichtige Vitamin- und Mineralstoffe zur Unterstützung der Muskelgesundheit. Pflanzliche Milch, Pflanzliche Milchalternativen wie Mandelmilch, Sojamilch und Hafermilch sind oft angereichert und können Ihnen zusätzlichen Proteinschub bieten. Vegan Protein Supplement, falls es schwierig ist, den Proteinbedarf allein über die Ernährung zu decken, können Vegan Protein Supplement wie Erbsenprotein, Reisprotein oder Hanfprotein in praktische Ergänzung sein. Obst und Gemüse, Antioxidantien aus Obst und Gemüse können helfen, Entzündungen zu reduzieren und die Muskelregeneration zu fördern. Wasser ist entscheidend für die Muskelgesundheit. Ausreichend Hydration unterstützt die Muskelfunktion und das Training. Denkt daran, dass neben der Auswahl der richtigen Lebensmittel die richtige Mengen Kalorien und ein effektives Krafttraining ebenfalls entscheidend für den Muskelaufbau sind. Es ist ratsam, einen Ernährungsberater oder Sporttrainer zu konsultieren, Ihnen individuellen Ernährungs- und Trainingsplan zu erstellen, der den Zielen entspricht. Schneller Muskelaufbau erfordert Zeit und Engagement. Daher ist es wichtig, geduldig und konsequent zu sein. Warum Vegans Kochen für Veganer wichtig ist. Vegans Kochen für Kinder ist aus mehreren wichtigen Gründen von Bedeutung. Gesundheitsvorteil. Aus Eugen Vegan Ernährung kann dazu beitragen, das Risiko von Herzkrankheiten, Diabetes, Fettleibigkeit und anderen ernährungsbedingten Krankheiten zu reduzieren. Kinder, die sich vegan ernähren, haben oft ein höher Aufnehmen von Ballaststoffen, Vitaminen, Mineralstoffen und Antioxidantien, die für ihre Gesundheit von Vorteil sind. Förderung von Obst und Gemüse. Die vegane Ernährung betont den Konsum von Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten, Nüssen und Samen. Dies hilft Kindern, Gesundheiten zu entwickeln und ein Vielzahl von Nährstoffen zu erhalten. Tierfreundlichkeit. Vegans Kochen lehrt Kinder, Mitgefühl und Respekt für Tiere zu entwickeln. Es vermittelt ihnen, dass es möglich ist, sich satt und zufrieden zu ernähren, und ihr Ernährungszweck zu nutzen. Umweltschutz. Die Produktion tierischer Produkte ist oft mit hohen Umweltauswirkungen verbunden, deren Treibhausgasemissionen, Wasserverbrauch und Entwaldung. In vegan Ernährung trägt dazu bei, den ökologischen Fußabdruck zu verringern und die Umwelt zu schützen.
Kinder können so fra wie möglich lernen. Wie ihre Ernährung die Umwelt beeinflusst. Allergien und Unverträglichkeiten. Veganismus kann ein guter Option für Kinder mit Nahrungsmittelallergien oder Unverträglichkeiten sein. Der frei von vielen häufigen Allergenen wie Milchprodukten und Eiern ist. Vielfalt und Kreativität. Vegans Kochen erfordert oft Kreativlassungen. Tierreich Produkt zu ersetzen. Dies fördert die kulinarische Vielfalt und ermutigt Kinder dazu, neue Lebensmittel und Aromen zu entdecken. Bewusstsein für Lebensmittelherkunft. Veganismus fördert das Bewusstsein für die Herkunft von Lebensmitteln und die Auswirkungen der Lebensmittelindustrie auf Mensch, Tier und Umwelt. Dies kann dazu beitragen, Kinder zu kritischen Verbrauchern zu erziehen. Langfristig Gewohnheiten. Wenn Kinder von klein auf an ingessend vegan Ernährung gewohnt werden, ist es wahrscheinlicher, dass sie diese Gewohnheiten in ihrem späteren Leben beibehalten. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass eine vegan Ernährung bei Kindern sorgfältig geplant werden muss, sicherzustellen, dass sie alle notwendigen Nährstoffe erhalten. Eltern sollten mit einem Kinderarzt oder Ernährungsberater zusammenarbeiten, sicherzustellen, dass die Bedürfnisse ihrer Kinder erfüllt werden. Tipps für eine ausgewogene vegan Ernährung für Veganer. Eine ausgewogene vegan Ernährung für Veganer erfordert sorgfältige Planung, sicherzustellen, dass sie alle notwendigen Nährstoffe erhalten, die für ihre Wachstum und ihre Gesundheit wichtig sind. Hier sind einige Tipps, sicherzustellen, dass Veganer eine ausgewogene Ernährung haben. Vielfältige Lebensmittel, ermutigt den Veganer dazu, ein breit Palette an Lebensmitteln zu essen, einschließlich Obst, Gemüse, Vollkornprodukt, Hülsenfrüchte, Nuss und Samen. Je vielfältiger die Ernährung, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, alle notwendigen Nährstoffe aufzunehmen. Protein. Sorge dafür, dass den Veganer ausreichend Protein erhalten. Gute vegan Proteinquellen sind Tofu, Tempeh, Hülsenfrüchte, Bohnen, Linsen, Kichererbsen, Nuss, Samen und Vollkornprodukt wie Quinoa. Calcium. Acht darauf, dass sie genügend Calcium erhalten, gesund Knochen zu unterstützen. Calciumreich Lebensmittel sind angereichert pflanzliche Milchalternativen, Grünes Blattgemüse, Z. B. Brokkoli und Grünkohl, Mandeln und Sesamsamen. Vitamin B12. Veganer sollten Vitamin B12 supplementieren oder angereichert Lebensmittel wie vegan Fruchtzuckerlin und pflanzliche Milchalternativen mit B12 konsumieren. Da es in pflanzlichen Lebensmitteln nicht ausreichend vorkommt. Eisen. Pflanzliche Essenquellen sind Vollkornprodukt, Hülsenfrüchte, Nuss, Samen und dunkelgrünes Blattgemüse. Die Aufnahme von Vitamin C reichen Lebensmitteln, Z. B. Orangen, Paprika, in derselben Mahlzeit kann die Eisenabsorption verbessern. Omega-3-Fettsäuren. Sorge für ausreichend Omega-3-Fettsäuren durch den Verzehr von Leinsamen, Chiasamen, Walnüssen und Hanfsamen. Alternativ kann auch eine Algenal in Betracht gezogen werden. Vitamin D. Veganer sollten sicherstellen, dass sie ausreichend Vitamin D erhalten, da es in wenigen pflanzlichen Lebensmitteln vorkommt. Sonnenlicht und angereichert Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel sind gute Quellen. Jodreich Lebensmittel sind Algen und angereichert Salz. Die Verwendung von jodiertem Salz kann ebenfalls dazu beitragen, den Jodbedarf zu decken.
Kalorienzufuhr. Jugendlich haben ihnen erhalten Energiebedarf aufgrund ihres Wachstums und ihrer Aktivität. Acht darauf, dass sie ausreichend Kalorien zu sich nehmen, ihren Energiebedarf zu decken. Regelmäßig Mahlzeiten. Ermutigt Veganer, regelmäßig Mahlzeiten einzunehmen, sicherzustellen, dass sie genügend Nährstoffe erhalten. Snacks wie Nuss, Obst oder Gemüse sind gute Optionen für zwischen Mahlzeiten. Bewusster Umgang mit verarbeiteten Lebensmitteln. Versuch, den Konsum von verarbeiteten veganen Lebensmitteln, wie veganen Fleischersatzprodukten, zu begrenzen und stattdessen auf natürlich, ganz Lebensmittel zu setzen. Beratung durch einen Ernährungsberater. Falls Unsicherheiten bestehen oder speziell Ernährungsbedürfnis vorliegen, kann es sinnvoll sein, einen Ernährungsberater zu Rat zu ziehen, sicherzustellen, dass die Ernährung ausgewogen ist. Es ist wichtig, dass Veganer lernen, wie sie ihre Ernährung gut planen können, allnotwendigen Nährstoffe zu erhalten. Dies kann langfristig zu einer gesunden und nachhaltigen Lebensweise beitragen. Küchengerät und Utensilien für Veganer. Das richtige Küchenzubehör und Utensilien können Veganern dabei helfen, das Kochen zu erleichtern und Spaß daran zu haben. Hier ist eine Liste von Küchengeräten und Utensilien, die besonders für Veganer nützlich sein können. Schneedebrett. Ein stabiles Schneedebrett aus Holz oder Kunststoff ist unerlässlich, sicher Gemüse und andere Lebensmittel schneiden zu können. Messerset. Ein Set von scharfen, benutzerfreundlichen Messern, darunter ein Kochmesser, ein Schulmesser und ein Brotmesser, ist wichtig. Schneedehandschuhe. Dies können die Sicherheit beim Schneiden von Lebensmitteln erhöhen und sind besonders für ungeübte Köche hilfreich. Schale. Ein Gemüseschäler erleichtert das Schälen von Obst und Gemüse. Röhrischschalen. Verschiedene Größen von Röhrischschalen sind hilfreich, Zutaten zu mischen und zusammenzuführen. Küchensieb. Ein Sieb eignet sich gut zum Abtropfen von Nudeln und Waschen von Gemüse. Kochlöffel und Pfannenwender. Diese Utensilien sind wichtig, Lebensmittel in der Pfanne zu wenden und zu rühren. Topf und Pfannenset. Ein Grundset von Töpfen und Pfannen, darunter ein Bratpfann und einen Topf mit Deckel, sind unerlässlich. Backblech. Zum Backen von Keksen, Gemüse und anderen Backwaren. Handmixer. Ein Handmixer ist hilfreich, Teig zu mixen und Schlagzeilen zu schlagen. Messbecher und Löffel. Präzise Messungen sind beim Kochen wichtig, daher sind Messbecher und Löffelsets unerlässlich. Backformen. Für Kuchen, Muffins und andere Backwaren. Küchenwürge. Ein digital Küchenwürge hilft beim genauen Abmessen von Zutaten. Küchentimer. Ein Timer ist wichtig, die Gazeten zu überwachen und Verbrennungen zu verhindern. Nudelsieb. Ein Sieb speziell für Nudeln erleichtert das Abgießen von Wasser. Toaster oder Toasterofen. Zum Toasten von Brot, Aufbacken von Brötchen und mehr. Mikrowelle. Für schnelles Aufwärmen von Speisen und Zubereiten bestimmter Gericht. Blender oder Mixer. Ein Blender eignet sich gut für Smoothies, Suppen und Saucen. Ihre oder Smartphone mit Timer-Function. Hilfreich, Gazeten zu überwachen. Küchentücher und Topflappen. Für die Hygiene und den Schutz vor Hitze. Denkt daran, dass die Auswahl an Küchenutensilien von den individuellen Kochvorlieben und Bedürfnissen abhängt. Einige Veganer könnten auch speziell Gerät wie einen Reisküche,
Ihnen Slowcooker oder Ihnen Waffeleisen bevorzugen. Je nachdem, welche von Gerichten Sie gern zubereiten möchten. Es ist wichtig, die Küche zu halten und sicherzustellen, dass vegane die richtigen Fähigkeiten und Kenntnis im Umgang mit den Gerichten haben. Frühstücksklassiker. Frühstücksklassiker bezieht sich auf traditionell oder häufig genießen Frühstücksgericht, die in vielen Kulturen und Regionen der Welt beliebt sind. Dies Gericht sind oft einfach zu zubereiten, schmackhaft und bieten eine gute Grundlage für den Start in den Tag. Hier sind einige Beispiele für Frühstücksklassiker. Haferbrei oder Porridge. Haferflocken, gekocht in Wasser oder Pflanzenmilch und mit verschiedenen Toppings wie Früchten, Nüssen, Honig oder Ahornsirup verfeinert. Müsli, eine Mischung aus Haferflocken, Nüssen, Samen, getrockneten Früchten und manchmal Joghurt oder Pflanzenmilch. Joghurt mit Müsli oder Früchten, ungesättigte Soja, Mandel oder Haferjoghurt. Serviert mit Müsli, friskem Obst oder Beeren. Pfannkuchen, fluffige Pfannkuchen, oft mit Ahornsirup, Obst oder Marmelade serviert. Curry oder Tofu Curry, oder Tofu werden mit Gewürzen und Gemüse zu einem herzhaften Frühstücksgenuss verarbeitet. Frühstückssandwich, ein Sandwich mit Ihren Gemüse. Veganem Course oder Fleischersatz auf Brot oder Bagel. Veganer French Toast. In einer Mischung aus Pflanzenmilch, Gewürzen und Mehl getorchtes Brot. Gebraten und mit Puderzucker oder Ahornsirup serviert. Smoothie. Eine Mischung aus Obst, Gemüse, Pflanzenmilch und manchmal Proteinpulver oder Nüssen. Die zu einem nordröstafrischen Getränk puriert werden. Avocado Toast, geröstetes Brot, bestrichen mit Avocado und mit Gewürzen, Gemüse oder einem Spiegelei belegt. Veganer Joghurt mit Chiasamen, ungesättigte veganer Joghurt, mit Chiasamen, Früchten und Nüssen. Frühstücksburritos, Tortillas mit Curry, Bohnen. Gemüse und Gewürzen gefüllt. Englisches Frühstück. Ein herzhaft Mahlzeit mit Curry, Bohnen, gegrillte Tomat, Pilzen, Speckersatz und Wurstchenersatz. Vegan. Bagels mit veganem Frischkost. Bagels. Mit pflanzlichem Frischkost bestrichen und mit Belgian wie Gurken, Tomaten oder Rucola serviert. Dies Frühstücksklassiker können je nach persönlichen Vorlieben und Ernährungsbedürfnissen angepasst und variiert werden. Es gibt viele Möglichkeiten, ein gessundes und köstliches Frühstück zu zubereiten, das dich gut in den Tag starten lässt. Buntobstspies mit Erdnussbutter Dip. Das hat sich nach einem köstlichen und gesunden Frühstück an. Hier sind die Rezepte für die bunten Obstspies mit Erdnussbutter Dip und Haferbrei mit Früchten und Nüssen. Buntobstspies mit Erdnussbutter Dip. Zutaten. Verschieden Frischfrüchte Wahl. ZB. Erdbeeren. Trauben. Ananas. Melon. Kiwi. Bananen. Holzspies. 1 stroke 2 Tass Erdnussbutter. Verwenden vegan variant. 2 Esslöffel Ahornsirup oder Agavendicksaft. Optional für Sauce. 1 Spritzer Zitronensaft. Das Braunwerden der Frucht zu verhindern. Anleitung. Waschend schall die Frucht. Falls erforderlich. Schneid sie in mundgerecht Stück oder Formen. Tauscht die Holzspies in Wasser. Sicherzustellen, dass sie nicht splittern. Steck die Fruchtstück ab wechselnd auf die Spies. Buntobstspies zu erstellen. In einer kleinen Schüssel vermischt die Erdnussbutter, Ahornsirup, falls verwendet und den Zitronensaft. Ruhe gut bis ihn glatt Dip Sauce entsteht.
Severe diobsts mit der Erdnuss Butter Dip Sauce und Genie SC. Herförbrei mit Früchten und Nüssen. Herförbrei mit Früchten und Nüssen. Zutaten. 1 Tass Haferflocken. Verwand glutenfree Haferflocken. Wenn gewünscht. 2 Tassen Pflanzenmilch. ZB. Mandel. Soja. Hafermilch. 1 Preissals. 1 Teelöffel Vanilleextract. Optional. Frisch oder gefroren Frucht deiner Wahl. ZB. Beeren. Bananen. Äpfel. Nuss und Samen. ZB. Mandeln. Walnuss. Chiasamen. Ahornsirup oder Agavendicksaft zum Sussen. Optional. Anleitung. In einem Topf die Haferflocken. Pflanzenmilch. 1 Preissalz und Vanilleextract. Falls verwendet. Vermengen. Zum Kochen bringen und dann die Hitze auf mittlerer Stufe reduzieren. Den Haferbrei unter gelegentlichem Rühren köcheln lassen. Bis die gewünschte Konsistenz erreicht hat. Normalerweise etwa 5-7 Minuten. Den Haferbrei in Schüsseln aufteilen und mit frischen oder gefrorenen Früchten, Nüssen und Samen garnieren. Nach Belieben mit Ahornsirup oder Agavendicksaft sussen und sofort servieren. Diese beiden Rezepte sind nicht nur lecker, sondern auch nahrhaft und sättigend. Genies den veganes Frühstück. Vegan Pfannkuchen mit Ahornsirup. Zutaten. 1 Tass Mehl. Weizenmehl oder ein glutenfreies Mehl deiner Wahl. 2 Esslöffel Zucker. 1 Esslöffel Backpulver. 1 Preissalz. 1 Tass Pflanzenmilch. ZB. Mandel. Soja oder Hafermilch. 2 Esslöffel Pflanzenöl. ZB. Rapsöl oder Kokosöl. 1 Teelöffel Vanilleextract. Optional. Ahornsirup zum Servieren. Frisches Obst zum Garnieren. ZB. Beeren. Bananen. Anleitung. In einer großen Schüssel Mehl, Zucker, Backpulver und Salz vermengen. In einer anderen Schüssel Pflanzenmilch, Pflanzenöl und Vanilleextract. Falls verwendet. Vermischen. Die feuchten Zutaten zu den trockenen Zutaten gießen und gut rühren, bis ein glatter Teig entsteht. Falls der Teig zu dick ist, kannst du etwas mehr Pflanzenmilch hinzufügen. In Pfanne Lichteinvertingend auf mittlerer Hitze erhitzen. Den Teig portionsweise in die Pfanne geben, Pfannkuchen zu formen. Brät sie auf jeder Seite, bis sie goldbraun sind. Die Pfannkuchen auf Teller legen, mit Ahornsirup übergießen und mit frischem Obst garnieren. Sofort servieren. Tofu Rührei mit Gemüse. Zutaten. 1 Block fester Tofu, gut abgetropft und zerbröckelt. 1 Esslöffel Pflanzenöl. 1 Stroke to Zwiebel, Gewürfeld. 1 Paprika, Gewürfeld. 1 Tomat, Gewürfeld. 2 Teelöffel Kurkuma, für die Farbe. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frisches Gemüse zum Garnieren. ZB. Koriander. Frühlingszwiebeln. Anleitung. In einer Pfanne das Pflanzenöl erhitzen und die Gewürfeldzwiebel darin anbraten, bis sie glassig ist. Füge die Paprika und Tomaten hinzu und brät sie einige Minuten lang, bis sie weich sind. Gib den zerbröckelten Tofu, Kurkuma, Salz und Pfeffer hinzu. Brät all zusammen, bis der Tofu gut durchgeheizt ist und die Farbe von Rührei nimmt. Servier das Tofu Rührei auf einem Teller und garnier es nach Belieben mit frischem Gemüse. Gessen Smoothie Bowls. Zutaten. 2 Reif Bananen. In Stück geskneten und eingefroren. 1 Tass gefroren Beerenmischung. ZB. Erdbeeren. Blaubeeren. Himbeeren. 1 Tass Spinat oder Grünkohl. 1 Tass Pflanzenmilch. ZB. Mandel. Soja oder Hafermilch. 2 Esslöffel Chiasamen.
Frisches Obst, Nuss und Samen zum Garnieren, Anleitung. In einem Mixer die gefrorenen Bananen, gefrorenen Beeren, Spinat oder Grunkel und Pflanzenmilch pürieren, bis ihn dick, cremige Konsistenz entsteht. Gs den Smoothie in een Schüssel. Struchsamen über den Smoothie und garnier mit friskem Obst, Nüssen und Samen nach Wahl. Genies den Jessen Smoothie Bowl sofort. Dies Rezept sind nicht nur lecker, sondern auch voller Nährstoffe und eignen sich perfekt für ein Jessensfrühstück. Lecker Snacks. Gemüsesticks mit Hummus. Zutaten. Verschiedene Gemüsesorten nach Wahl. ZB. Karotten. Paprika. Sellerie. Gurken. Cherrytomaten. Hummus. Selbstgemacht oder gekauft. Anleitung. Waschend Schal das Gemüse. Falls erforderlich. Schneid es in handlich Sticks oder Schieben. Servier das Gemüse auf einem Teller oder einer Platte zusammen mit einer Schüssel Hummus. Torch die Gemüsesticks in den Hummus und genieß sie als gessenden Snack. Fruchtige Jort Riegel. Zutaten. 2 Tassen Heilversprechen. 1 Tass ungesüßtes Apfelmus. 1 Stroke 2 Tass ungesüßtes Mandel oder Sojajort. 1 Stroke 4 Tasse Hornsirup oder Agavendicksaft. 1 Teelöffel Vanilleextrakt. 1 Tass getrocknet Frucht deiner Wahl. ZB. Rosinen. Aprikosen. Cranberries. 1 Stroke 2 Tass gehackt Nuss oder Samen. ZB. Mandeln. Walnuss. Chiasamen. Anleitung. In einer großen Schüssel Heilversprechen. Apfelmus. Mandel oder Sojajort. Ahornsirup und Vanilleextrakt vermengen. Füge die getrockneten Frucht und gehackten Nuss oder Samen hinzu. Ruhe Guttem. Bis als gleichmäßig verteilt ist. In Backform mit Backpapier oilgen und die Heilversprechen gleichmäßig in die Form drücken. Die Mischung im Kühlschrank für mindestens 2 Stunden oder über Nacht fest werden lassen. Die festen Riegel aus der Form nehmen. In Stücks knieden und genießen. Du kannst sie in einem luftdichten Behälter im Kühlschrank aufbewahren. Guacamole und Maischips. Zutaten. 3 reife Avocados. Saft von 1-2 Limetten. 1 Tomat. Geufeld. 1 Stroke 4 Tass Geufeld Zwiebel. 1 Knoblauchzeh. Gehackt. 1 Stroke 4 Tass Frisch Korianderblätter. Gehackt. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Maischips oder Tortilla Chips zum Dippen. Anleitung. Die Avocados halbieren. Den Kern entfernen und das Fruchtfleisch mit einem Löffel herausnehmen. In einer Schüssel die Avocado mit einer Gabel zerdrücken. Füge den Limettensaft hinzu und Ruhe Guttem. Füge die Geufeld Tomat, Zwiebel, Knoblauch und Koriander hinzu. Misch als gut. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Du kannst auch etwas Chili oder Jalapenos hinzufügen. Wenn du es gern scharf magst. Servier die Guacamole mit Maischips oder Tortilla Chips zum Dippen. Genieß diesen cremigen und herzhaften Snack. Dies Rezept sind einfach zuzubereiten und perfekt für Snacks oder Vorspeisen. Genieß sie bei einer geselligen Runde oder als köstlich Zwischenmahlzeit. Vegan Mini-Pizzen. Zutaten. Für den Tag. 1 Pizzateig. Vegan und vorgefertigt oder selbstgemacht. Mehl zum Ausrollen. Für die Tomatensauce. 1 Tass passiert Tomaten. 1 Teelöffel Olivenöl. 1 Teelöffel getrocknete italienische Kräuter. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Beilage nach Wahl. Veganer Kurs. ZB Veganer Mozzarella. Gesknetines Gemüse. ZB. Paprika. Tomaten. Zwiebeln. Oliven. Veganer Schinken oder Tofu Würstchen. Optional.
Freischkräuter, ZB, Basilicum oder Oregano, Anleitung. Diese dienen offen auf die empfohlene Temperatur für den Positiv vor. Roll den Positiv auf eine leicht bemeldten Oberfläche ausschneiden in kleinen Kreis oder Quadrat, Mini-Pisen zu formen. Für die Tomatensauce, in einem Topf olivenöl erhitzen. Passiert Tomaten, getrocknet Kräuter, Salz und Pfeffer hinzufügen. Kurz aufkochen lassen und dann zur Seite stellen. Leg die Teigstück auf ein Backblech mit Backpapier. Bestrich jeden Mini-Positiv mit der Tomatensauce und füge die gewünschten Beilage hinzu. Vergiss nicht den veganen Kurs, wenn du ihn verwendest. Bake die Mini-Pisen aus den Anweisungen auf dem Positiv, bis der Teig goldbraun ist und der Kurs geschmolzen ist. Servier die Mini-Pisen heiß und garnier sie nach Belieben mit frischen Kräutern. Vegan quesadillas. Zutaten. 4 große Tortillas. Vegan. 1 Tass veganer geriebene Kurs. 1 Dose Schwarzbohnen. Abgetropft und gespalt. 1 Rot Paprika. Gewürfelt. 1 Clean Zwiebel. Gewürfelt. 1 Teelöffel Olivenöl. Gewürz nach Geschmack. ZB. Kreuzkümmel. Paprika. Chili Pulver. Guacamole oder Salsa zum Servieren. Optional. Anleitung. In einer Pfanne das Olivenöl erhitzen und die gewürfelte Zwiebel und Paprika darin anbraten, bis sie weich sind. Füge die schwarzen Bohnen und Gewürz hinzu und koch sie einige Minuten lang. Lass die Mischung abkühlen. Auf einer Tortilla ein Schicht veganen Kurs verteilen. Gefolgt von der Bohnen-Paprika-Mischung. Leg ein zwei Tortilla darauf. Erhitz ein Pfanne bei mittlerer Hitze und leg die Quesadilla vorsichtig hinein. Brät sie auf beiden Seiten, bis sie goldbraun ist und der Kurs geschmolzen ist. Wiederhol den Vorgang für die restlichen Quesadillas. Schneide die Quesadillas in Viertel und servier sie heiß. Eventuell mit Guacamole oder Salsa. Diese veganen Mini-Pisen und Quesadillas sind lecker Snacks oder Mahlzeiten und lassen sich nach Belieben mit verschiedenen Gemüsen und Gewürzen anpassen. Genieß sie allein oder in guter Gesellschaft. Mittagessen und Abendessen. Mittagessen und Abendessen sind entscheidend Mahlzeiten im Tagesverlauf. Die unserem Körper die benötigt Energie und Nährstoff liefern. Hier ist, warum sie wichtig sind und welch Protein und Vitamin du in deiner Ernährung beachten solltest. Wichtigkeit von Mittagessen und Abendessen. Energieversorgung. Mittagessen und Abendessen bieten Energie. Die wir benötigen. Unser täglichen Aktivitäten zu bewältigen und unseren Stoffwechsel aufrecht zu halten. Nährstoff aufnehmen. Diese Mahlzeiten sind Gelegenheiten, which Teig Nährstoff wie Protein, Kohlenhydrat, Fett, Vitamin und Mineralstoff aufzunehmen, die für unsere Gesundheit unerlässlich sind. Blutzuckerspiegel. Regelmäßig Mahlzeiten helfen, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten und Heischhunger oder energieliche zu vermeiden. Sättigung. Mittag und Abendessen tragen dazu bei, das Sättigungsgefühl zu unterstützen und übermäßiges Snacking zwischen den Mahlzeiten zu verhindern. Soziale Interaktion. Diese Mahlzeiten können Gelegenheiten bieten, Zeit mit Familie, Freunden oder Kollegen zu verbringen und soziale Bindungen zu stärken. Protein und Vitamin, die du benötigst. Protein. Proteins sind wichtig für den Aufbau und die Reparatur von Geweben im Körper. Zu den besten veganen Proteinquellen gehören Hülsenfrüchte, Bohnen, Linsen, Kichererbsen, Tofu, Tempeh, Nuss, Samen, Quinoa und Vollkornprodukt. Vitamin.
Acht auf ihn ausreichen Zufuhr von Vitaminen, insbesondere Vitamin B12, Vitamin D, Vitamin C und Folsäure. Diese Vitamine sind wichtig für das Immunsystem, die Knochen Gesundheit und die allgemeine Gesundheit. Sie können aus angereicherten Lebensmitteln, Nahrungsergänzungsmitteln oder einer vielfältigen pflanzlichen Ernährung gewonnen werden. Mineralstoff wie Calcium, Eisen, Zink und Magnesium sind ebenfalls von Bedeutung. Diese sind in Lebensmitteln wie grünem Blattgemüse, Nüssen, Samen, Vollkornprodukten und Hülsenfrüchten vorhanden. Ballaststoff sind wichtig für die Verdauung und können dazu beitragen, den Blutzuckerspiegel zu regulieren. Sie kommen in pflanzlichen Lebensmitteln wie Vollkornprodukten, Gemüse und Hülsenfrüchten vor. Antioxidantien, die in Obst und Gemüse reichlich vorhanden sind, schützen unsere Zellen vor Schäden durch Free Radikale und sind wichtig für die allgemeine Gesundheit. Das Mittagessen und das Abendessen sollten ausgewogen Mahlzeiten sein, die ein Vielzahl von Nährstoffen enthalten, den Bedürfnissen des Körpers gerecht zu werden. Eine abwechslungsreiche pflanzliche Ernährung, kombiniert mit einer sorgfältigen Planung, kann sicherstellen, dass du alle notwendigen Proteine und Vitamine erhältst. Wenn du spezifische Ernährungsbedenken hast, ist es ratsam, einen Ernährungsberater oder Arzt zu konsultieren, sicherzustellen, dass die Ernährung ausgewogen ist. Bunt Gemüse Nudelsuppe, Zutaten, 200 Grams Vollkornnudeln, oder ein Nudelsordine Wahl, 1 Liter Gemüsebrühe, 1 Zwiebel, gefüllt, 2 Karotten, in Dunscheiben geschnitten, 2 Selleriestangen, in Dunscheiben geschnitten, 1 Rot Paprika, gefüllt, 1 Klein Zucchini, gefüllt, 1 Tass Erbsen, frisch oder gefroren, 2 Knoblauchzehen, gehackt, 1 Teelöffel Olivenöl, Salz und Pfeffer nach Geschmack, Frischkräuter, ZB, Petersilie oder Schnittlauch, zum Garnieren, optional, die Nudeln nach den Anweisungen auf der Verpackung kochen, abgießen und bereitstellen in einem großen Topf das Olivenöl erhitzen. Die gefüllte Zwiebel und den Knoblauch darin anbraten, bis sie weich sind. Füge die Karotten, Sellerie, Paprika und Zucchini hinzu und brät sie einige Minuten lang an, bis sie leicht gebrannt sind. Gießt die Gemüsebrühe in den Topf und bring sie zum Kochen. Dann die Hitze reduzieren und die Suppe köcheln lassen, bis das Gemüse weich ist. Normalerweise 10-15 Minuten die Erbsen hinzufügen und weiter 2-3 Minuten kochen, bis sie durchgewärmt sind. Die gekochten Nudeln zur Suppe geben und umrühren mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Bunt Gemüse Nudelsuppe in Schüsseln servieren und nach Belieben mit frischen Kräutern garnieren. Vegan freundliches Gemüse Curry, Zutaten, 1 Tass Basmati Reis, oder ein Reisordine Wahl, 1 Esslöffel Pflanzenöl, 1 Zwiebel, gefüllt, 2 Knoblauchzehen, gehackt, 1 Esslöffel Currypulver, oder mehr nach Geschmack, 400 ml Kokosmilch, 2 Karotten, in Dunscheiben geschnitten, 1 Rot Paprika, gefüllt, 1 Klein Brokkoli Russian, 1 Dose Kichererbsen, abgetropft und gespalt, Salz und Pfeffer nach Geschmack, frische Koriander oder Petersilie zum Garnieren, optional, Anleitung, den Reis nach den Anweisungen auf der Verpackung kochen, in einer großen Pfanne das Pflanzenöl erhitzen, die gefüllte Zwiebel und den Knoblauch darin anbraten, bis sie weich sind.
Das Currypulver hinzufügen und kurz anrösten, bis es duftet. Die Karotten, Paprika und Brokkoli in die Pfanne geben und unter gelegentlichem Rühren anbraten, bis das Gemüse leicht gebrannt ist. Die Kokosmilch hinzufügen und als gut vermengen. Lass das Gemüse in der Kokosmilch köcheln, bis es gar ist. Normalerweise 10-15 Minuten die Kichererbsen hinzufügen und weiter 2-3 Minuten kochen, bis sie durchgeformt sind. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Das Gemüse Curry über dem Reis servieren und nach Belieben mit frischem Koriander oder Petersilie garnieren. Diese beiden Rezepte sind lecker, gesund und einfach zuzubereiten. Sie sind perfekt für Veganer und bieten eine gute Portion Gemüse in köstlichen Gerichten. Gebäckchen Kartoffelnuggets. Zutaten. Für diese Kartoffelnuggets. 2 mittelgroße Kartoffeln. Geschält und in Nugget-förmige Stück geschnitten. 2 Esslöffel Olivenöl. 1 Teelöffel Paprikapulver. 1 Teelöffel Knoblauchpulver. 1 Teelöffel Zwiebelpulver. 1 stroke 2 Teelöffel Salz. 1 stroke 4 Teelöffel Pfeffer. Panimel. Vegan. Kochspray oder mehr Olivenöl zum Einfetten. Für die Dip Sauce. 1 stroke 2 Tass Vegan Mayo. 1 Esslöffel Ketchup. 1 Teelöffel Senf. 1 Teelöffel Ahornsirup. Anleitung. Den Ofen auf 220 Grad Celsius vorheizen und ein Backblech mit Backpapier oilgen. Diese Kartoffelnuggets in eine große Schüssel geben und mit Olivenöl, Paprikapulver, Knoblauchpulver, Zwiebelpulver, Salz und Pfeffer vermengen, bis die Nuggets gut gewürzt sind. Die Panimel in eine separate Flaschschüssel geben. Dieses Kartoffelnugget erst in der Panimel wenden, dann auf das vorbereitete Backblech legen. Die Nuggets großzügig mit Kochspray besprühen oder mit mehr Olivenöl bestreichen, sie knusprig zu machen. Die Nuggets etwa 20-25 Minuten im Ofen backen, bis sie goldbraun und knusprig sind. Während die Nuggets backen, die Dip Sauce zubereiten. Indem du Vegan Mayo, Ketchup, Senf und Ahornsirup in einer kleinen Schüssel vermischst. Die gebackenen Kartoffelnuggets mit der Dip Sauce servieren und genießen. Vegan Spaghetti Bolognese. Zutaten. 200 Grams Vollkorn Spaghetti, oder ein gluten-free alternative. 1 Esslöffel Olivenöl. 1 Zwiebel, Gewürfeld. 1 Selleriestange. Gewürfeld. 2 Knoblauchzehen, gehackt. 1 Carrot, Gewürfeld. 1 Rote Paprika, Gewürfeld. 1 Dose, 400 g, Gewürfeld Tomaten. 1 Teelöffel getrocknetes Basilikum. 1 Teelöffel getrockneter Oregano. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 1 Tass Linsen, gekocht oder aus der Dose. Frisches Basilikum oder Petersilie zum Garnieren. Optional. Anleitung. Die Spaghetti nach den Anweisungen auf der Verpackung kochen. Abgießen und bereitstellen. In einer großen Pfanne das Olivenöl erhitzen. Die Gewürfeld Zwiebel und den Knoblauch darin anbraten, bis sie weich sind. Füge die Gewürfeld Carrot, Sellerie und Rote Paprika hinzu und brät sie einige Minuten lang, bis sie weich sind. Die gewürfelten Tomaten, getrocknetes Basilikum, getrockneten Oregano, Salz und Pfeffer hinzufügen. Die Sauce köcheln lassen, bis sie etwas eingedickt ist, normalerweise 10-15 Minuten. Die gekochten Linsen hinzufügen und weiter 2-3 Minuten kochen, bis sie durchgeformt sind. Die Vegan Bolognese Sauce über die gekochten Spaghetti gießen und mit frischem Basilikum oder Petersilie garnieren. Wenn gewünscht. Die sind zwei köstlich vegan Gerichte.
Die Saulgessend als Orchgeschmackvoll sind. Die Gebackenen Saskateful Nuggets sind perfekt für Snacks oder als Beilage. Während die Vegan Spaghetti Bolognese ein herzhaftes Hauptgericht ist. Knusprige Tofu Tacos. Zutaten. Für den knusprigen Tofu. 1 Block fester Tofu. Gepresst in klein Würfel gesknitten. 2 Esslöffel Pflanzenöl. 1 Teelöffel Paprikapulver. 1 Teelöffel Kreuzkümmel. 1 stroke 2 Teelöffel Knoblauchpulver. 1 stroke 2 Teelöffel Zwiebelpulver. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Für die Tofu Marinade. 2 Esslöffel Sojasauce. 1 Esslöffel Ahornsirup oder Agavendicksaft. 1 Teelöffel Sriracha oder Schafsauce. Optional. Für die Taco-Füllung. 8 clean tortillas. Vegan. 1 Tass gehackte frische Salad. ZB. Icebergsalat oder Remersalat. 1 Tomat. Geufeld. 1 stroke 2 Rote Zwiebel. Geufeld. Vegane Säuerem oder Veganes Jort als Topping. Optional. Frische Koriander oder Petersilie zum Garnieren. Optional. Limetensbolten zum Servieren. Anleitung. Den Tofu in Würfel schneiden und in einer Schüssel mit Pflanzenöl, Paprikapulver, Kreuzkümmel, Knoblauchpulver, Salz und Pfeffer vermengen. In einer separaten kleinen Schüssel die Sojasauce, Ahornsirup oder Agavendicksaft und Sriracha wenn du es würzig magst. Vermengen. Die Marinade herzustellen. Den Tofu in die Marinade torchen und zerstellen. Dass die Würfel gut überzogen sind. Lasse den Tofu etwa 10 Minuten in der Marinade ziehen. Den Tofu in einer Pfanne bei mittlerer Hitze braten, bis er knusprig und goldbraun ist. Dies dauert normalerweise etwa 5-7 Minuten pro Zeit. Die Tortillas leicht erwärmen. Entweder in einer Pfanne oder in der Mikrowelle. Vollged Tortilla mit knusprigem Tofu, gehacktem Salat, geöffelter Tomat und geöffelter roter Zwiebel. Wenn gewünscht, kannst du vegan Säuerem oder veganes Jort als Topping hinzufügen und mit frischem Koriander oder Petersilie garnieren. Servier die knusprigen Tofu Tacos mit Limetensbolten, die über die Füllung gespritzt werden können. Ihnen frischen Geschmack hinzuzufügen. Die knusprigen Tofu Tacos sind ein leckeres und proteinreiches veganes Gericht, das du nach Belieben anpassen kannst, indem du verschiedene Toppings und Gewürze verwendest. Genie als herzhaft Mahlzeit zu Mittag oder Abendessen. Quinoa Salad mit geröstetem Gemüse. Zutaten. 1 Tass Quinoa. 2 Tassen Wasser. Gemüse deiner Wahl. ZB. Paprika. Zucchini. Kirschtomaten. Aubergine. 2 Esslöffel Olivenöl. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 1 stroke 4 Tass gehackt frisch Petersilie oder Koriander. Saft von 1 Zitron. Veganer Feta-Kurs. Optional. Anleitung. Quinoa in einem Sieb gründlich abspülen. Dann in einem Topf mit 2 Tassen Wasser zum Kochen bringen. Die Hitze reduzieren und 15-20 Minuten köcheln lassen, bis das Wasser aufgenommen wird. Vom Herd nehmen und abkühlen lassen. Das Gemüse nach Belieben in Würfel schneiden. Mit Olivenöl, Salz und Pfeffer vermengen und auf einem Backblech verteilen. Rust das Gemüse im vorgeheizten Ofen bei 200 Grad Celsius etwa 20-25 Minuten lang, bis es leicht gebrannt ist. Die abgekühlt Quinoa in eine große Schüssel geben und das geröstete Gemüse hinzufügen. Die gehackt Petersilie oder Koriander, Zitronensaft und optional veganen Feta-Kurs hinzufügen. Als gut vermengen. Mit zusätzlichem Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken. Der Quinoa-Salat kann warm oder kalt serviert werden.
Vegan burrito schnellen, Zutaten. 4 burrito schnellen oder tortillas. 1 Tass gekochte Reis. 1 Dose Schwarzbohnen, abgetropft und gespalt. 1 Tass gehacktes Gemüse. ZB. Paprika, Zwiebeln, Mace, Guacamole, Salsa. Veganer Course. Optional. Frische Koriander zum Garnieren. Optional. Anleitung. Erwarm die Burrito schnellen oder Tortillas Gemos den Anweisungen auf der Verpackung. In jede Schale oder Tortilla in Portion Reis, Schwarzbohnen und gehacktes Gemüse geben. Nach Belieben Guacamole, Salsa und veganen Kurs hinzufügen. Die Burrito schnellen aufrollen und mit frischem Koriander garnieren. Wenn gewünscht. Gebratene Tofu mit Brokkoli und einer Sauce. Zutaten. 1 Block fester Tofu. In Würfel geschnitten. 2 Tassen Brokkolerischen. 2 Esslöffel Pflanzenöl. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Für die eine Sauce. 1 Stroke 4 Tassen Butter. 2 Esslöffel Sojasauce. 1 Esslöffel Reisessig. 2 Esslöffel Ahornsirup oder Agavendicksaft. 1 Teelöffel geriebene frische Ingwer. 1 Knoblauchzeh. Gehackt. 1 Preis Knpfeffer. Optional. Wasser. Die Sauce zu verdienen. Anleitung. Den Tofu in einer Pfanne mit Pflanzenöl bei mittlerer Hitze anbraten. Bis goldbraun und knusprig ist. Aus der Pfanne nehmen und beiseite stellen. Die Brokkolerischen in derselben Pfanne anbraten. Bis sie weich und leicht gebrannt sind. Mit Salz und Pfeffer würzen in einer kleinen Schüssel all Zutaten für die eine Sauce vermengen und nach Bedarf mit Wasser verdienen. Die gewünschte Konsistenz zu erreichen. Den gebratenen Tofu und Brokkoli in die eine Sauce geben und als gut vermengen. Das Gericht servieren und nach Belieben mit zusätzlicher eine Sauce garnieren. Rezept für großen Hunger. Vegans Chili sin Carne. Zutaten. 1 Tass braun oder grün Linsen. Gekocht. 1 Dose. 400 g. Kidneybohnen. Abgetropft und gespalt. 1 Dose. 400 g. Geufeld Tomaten. 1 Zwiebel. Geufeld. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. 1 Paprika. Geufeld. 2 Teelöffel Chilipulver. Oder nach Geschmack. 1 Teelöffel Kreuzkümmel. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 2 Esslöffel Pflanzenöl. Frische Koriander oder Petersilie zum Garnieren. Optional. Anleitung. In einem großen Topf das Pflanzenöl erhitzen und die Geufeld Zwiebel und den Knoblauch darin anbraten. Bis sie weich sind. Die Paprika hinzufügen und weiterbraten. Bis sie weich werden. Füge das Chilipulver und Kreuzkümmel hinzu und rust sie kürzen. Bis sie duften. Die geöfelten Tomaten, Linsen und Kidneybohnen hinzufügen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Das Chili bei mittlerer Hitze köcheln lassen. Bis es gut erhitzt und die Aromen verschmolzen sind. Normalerweise 15-20 Minuten. Das Vegan Chili sin Carne servieren und nach Belieben mit frischem Koriander oder Petersilie garnieren. Dazu passen Reis oder Tortilla Chips. Vegan Kichererbsen Curry. Zutaten. 2 Dozen. Je 400 g. Kichererbsen. Abgetropft und gespalt. 1 Dose. 400 ml. Kokosmilch. 1 Zwiebel. Geufeld. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. 1 Esslöffel Pflanzenöl. 1 Esslöffel Currypulver. Oder nach Geschmack. 1 Teelöffel Kreuzkümmel. 1 Teelöffel Kurkuma. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frische Koriander zum Garnieren. Optional. Gekochte Reis oder Nahenbrot zum Servieren. Anleitung. In einem großen Topf das Pflanzenöl erhitzen und die Geufeld Zwiebel und den gehackten Knoblauch darin anbraten. Bis sie weich sind.
Das Currypulver. Kruskümmel und Kurkuma hinzufügen und kurz anrösten, bis sie duften. Die abgetropften Kichererbsen und die Kokosmilch hinzufügen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Das Curry bei mittlerer Hitze köcheln lassen, bis es gut erhitzt und die Aromen verschmolzen sind. Normalerweise 10-15 Minuten. Das vegan Kichererbsen Curry hieß servieren. Mit friskem Koriander garnieren und mit Reis oder Nahenbrot genießen. Vegan Kartoffellinsensuppe. Zutaten. 4 große Kartoffeln. Geschält und gewürfelt. 1 Tasse grün oder braun Linsen. Gewaschen. 1 Zwiebel. Gewürfelt. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. 1 Teelöffel Kruskümmel. 1 Teelöffel Paprikapulver. 8 Tassen Gemüsebrühe. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 2 Esslöffel Pflanzenöl. Frisches Schnittlauch oder Petersilie zum Garnieren. Optional. Anleitung. In einem großen Topf das Pflanzenöl erhitzen und die gewürfelte Zwiebel und den gehackten Knoblauch darin anbraten, bis sie weich sind. Den Kruskümmel und Paprikapulver hinzufügen und kurz anrösten, bis sie duften. Die gewürfelten Kartoffeln und gewaschenen Linsen hinzufügen. Die Gemüsebrühe hinzufügen und als gut vermengen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Die Suppe zum Kochen bringen und dann die Hitze reduzieren. Die Suppe köcheln lassen, bis die Kartoffeln und Linsen weich sind. Normalerweise 20-25 Minuten. Die vegan Kartoffel-Linsensuppe hieß servieren und nach Belieben mit friskem Schnittlauch oder Petersilie garnieren. Dies Rezept sind herzhaft und sortigend und eignen sich perfekt für große Handgeräte. Genies sie als Hauptmahlzeit und wird gut gestaltet. Beilagen und Dips. Das Kitchen-Team legt großen Wert auf Vielfältig und geschmackvolle Beilagen und Dips. Die Mahlzeiten noch köstlicher zu gestalten. Hier sind einige Ansichten und Herangehensweisen, die das Team bei der Zubereitung von Beilagen und Dips bevorzugt. Fleischzutaten. Das Team bevorzugt Fleisch. Saisonale Zutaten. Die Beilagen und Dips mit natürlichen Aromen und Farben zu bereichern. Die Verwendung von friskem Gemüse. Kräutern und Gewürzen steht im Vordergrund. Geschmack und Vielfalt. Die Beilagen und Dips sollen nicht nur als Begleiter dienen, sondern auch für sich allein genossen werden können. Das Team kombiniert verschiedene Geschmacksrichtungen und Texturen, ein ausgewogenes Geschmackserlebnis zu bieten. Gesundheitlicher Aspekt. Das Team achtet darauf, dass die Beilagen und Dips nährstoffreich sind. Sie verwenden oft gegessen Fett wie Olivenöl oder Avocado und bevorzugen Vollkorn und glutenfree Optionen. Den Bedürfnissen verschiedener Ernährungspräferenzen gerecht zu werden. Kreativität. Das Kitchen-Team schützt sich nicht vor kreativen Experimenten. Sie mögen es. Klassische Rezept nu zu interpretieren und innovative Kombinationen von Aromen und Texturen zu erkunden. Anpassungsfähigkeit. Die Beilagen und Dips sollen vielseitig sein und sich leicht in verschiedenen Mahlzeiten einfügen lassen. Das Team erstellt oft Rezept, die sowohl zu Hauptgerichten als auch zu Snacks oder Fingerfood passen. Geselligkeit. Beilagen und Dips fördern oft das Teilen und die soziale Interaktion bemessen. Das Team betrachtet sie als eine Gelegenheit, gemeinsame Mahlzeiten zu bereichern und das gemeinsame Erlebnis zu stärken. Insgesamt ist die Philosophie des Kitchen-Teams bei der Zubereitung von Beilagen und Dips geprägt von Qualität, Vielfalt und Kreativität. Ein Palette von leckeren und gessenden Optionen anzubieten, die das Essen zu einem besonderen Genuss machen.
Hier sind die Rezept für Kartoffelpüree mit veganer Butter, Blumenkohlwings mit BBQ-Dip und Zucchini-Nudeln mit Pesto. Kartoffelpüree mit veganer Butter. Zutaten: 4 große Kartoffeln, geschält und gewürfelt. 1/2 Tasse ungesättigte Mandelmilch, oder einander pflanzliche Milch. 3 Esslöffel vegan Butter. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frisch Petersilie oder Schnittlauch zum Garnieren. Optional. Anleitung: Die gewürfelten Kartoffeln in einen großen Topf geben und mit Wasser bedecken. Zum Kochen bringen und dann bei mittlerer Hitze köcheln lassen, bis die Kartoffeln weich sind. Normalerweise 15-20 Minuten. Die gekochten Kartoffeln abgießen und zurück in den Topf geben. Die vegan Butter und Mandelmilch hinzufügen. Mit einem Kartoffelstampfer oder einem Pürierstab die Kartoffeln, vegan Butter und Mandelmilch zu einem glatten Püree verarbeiten. Mit Salz und Pfeffer nach Geschmack würzen. Das Kartoffelpüree in ein Servierschüssel geben. Mit frischer Petersilie oder Schnittlauch garnieren. Falls gewünscht und mit einer zusätzlichen Schieb veganer Butter servieren. Blumenkohlwings mit BBQ-Dip. Zutaten für die Blumenkohlwings. 1 Blumenkohlkopf. In klein Russian geschnitten. 1 Tasse Panko-Brotkrumen. Vegan. 1 Teelöffel Knoblauchpulver. 1 Teelöffel Zwiebelpulver. 1 Teelöffel Paprikapulver. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Pflanzenöl zum Braten. Zutaten für den BBQ-Dip. 1/2 Tasse vegan BBQ Sauce. 1/4 Tasse vegan Mayonnaise. 1 Esslöffel Ahornsirup oder Agavendicksaft. Anleitung: Die Blumenkohlröschen in kochendem Wasser etwa 5 Minuten blanchieren. Abgießen und abkühlen lassen. In einer Schüssel die Panko-Brotkrumen mit Knoblauchpulver, Zwiebelpulver, Paprikapulver, Salz und Pfeffer vermengen. Die Blumenkohlröschen in der Paniermischung wenden, bis sie gut bedeckt sind. Die panierten Blumenkohlwings in einer Pfanne mit Pflanzenöl bei mittlerer Hitze goldbraun und knusprig braten. Währenddessen alle Zutaten für den BBQ-Dip vermengen. Die gebratenen Blumenkohlwings mit dem BBQ-Dip servieren. Zucchini-Nudeln mit Pesto. Zutaten: 3 mittelgroße Zucchinis. 1 Tasse frisches Basilikum. 1/2 Tasse Pinienkern. 2 Knoblauchzehen, gehackt. 1/2 Tasse Olivenöl. 1/2 Tasse veganer Parmesan oder Haferflocken. Saft einer Zitrone. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Charitomaten zum Garnieren. Optional. Anleitung: Die Zucchinis mit einem Spiralsknieder in Nudeln schneiden. In einem Mixer das frische Basilikum, Pinienkern, gehackten Knoblauch, Olivenöl, veganen Parmesan oder Haferflocken, Zitronensaft, Salz und Pfeffer zu einem Pesto verarbeiten. Die Zucchini-Nudeln in eine große Schüssel geben und das Pesto darüber gießen. Als gut vermengen, bis die Zucchini-Nudeln gleichmäßig mit Pesto überzogen sind. Mit Charitomaten garnieren. Falls gewünscht. Diese 3 Rezepte sind nicht nur lecker, sondern auch vegan und bieten ein Mensch Geschmack und Vielfalt auf dem Teller. Guten Appetit. Broccoli Course Nuggets. Zutaten: 2 Tassen frischer Broccoli, fein gehackt. 1 Tasse pflanzlicher Cheddar Course, gerieben. 1/2 Tasse Paniermehl, vegan. 1/4 Tasse veganer Parmesan oder Haferflocken. 1 Knoblauchzeh, gehackt. 1 Teelöffel Paprikapulver. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 2 Esslöffel pflanzliche Milch, ZB. Mandelmilch. 1/4 Tasse Mehl, ZB. Kichererbsenmehl, zum Binden.
Flansenal zum Braten, Anleitung. In einer großen Schüssel den gehackten Brokkoli, veganen Cheddar-Kurs, Panimmel, veganen Parmesan, gehackten Knoblauch, Paprikapulver, Salz und Pfeffer vermengen, die pflanzliche Milch hinzufügen und erneut vermengen. Dadurch wird die Mischung klebrig. Das Mehl hinzufügen und gut unterrühren, die Mischung weiter zu binden. Aus der Mischung kleine Nuggets oder Patties formen. In einer Pfanne Flansenal erhitzen und die Brokkoli-Kurs Nuggets bei mittlerer Hitze von beiden Seiten goldbraun braten. Auf Papiertüchern abtropfen lassen, Überschüssiges Öl zu entfernen. Die Brokkoli-Kurs Nuggets heiß servieren. Sie sind ein köstlicher Snack oder ein billig, nussprige Kartoffelsknitz. Zutaten. 4 große Kartoffeln, gewaschen und in Sknitz geschnitten. 2 Esslöffel Olivenöl, 1 Teelöffel Paprikapulver, 1 Teelöffel Knoblauchpulver, 1 Teelöffel Zwiebelpulver, Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frisch Petersilie oder Rosmarin zum Garnieren. Optional. Anleitung. Den Ofen auf 220 Grad Celsius vorheizen und ein Backblech mit Backpapier oilgen. Die Kartoffelsknitz in eine große Schüssel geben und mit Olivenöl, Paprikapulver, Knoblauchpulver, Zwiebelpulver, Salz und Pfeffer vermengen, bis die Kartoffeln gut gewürzt sind. Die gewürzten Kartoffelsknitz auf dem vorbereiteten Backblech ausbreiten. Die Kartoffeln etwa 25-30 Minuten im Ofen backen, bis sie goldbraun und knusprig sind. Während des Backens gelegentlich wenden, sicherzustellen, dass sie gleichmäßig bräunen. Die knusprigen Kartoffelsknitz aus dem Ofen nehmen, mit frischer Petersilie oder Rosmarin garnieren, falls gewünscht und heiß servieren. Sie sind ein köstlich billig zu vielen Gerichten. Diese beiden Rezepte sind so lecker als auch einfach zu zubereiten. Genies die Brokkoli-Kurs Nuggets als Snack oder billig und die knusprigen Kartoffelsknitz als herzhaft billig zu dienen Lieblingsgerichten. Guten Appetit! Kreative vegane Sandwiches. Kreative vegane Sandwiches sind ein unterhaltsam und schmackhaft Möglichkeit, Veganern ein abwechslungsreichen aus gewissen Ernährung zu bieten. Diese Sandwiches bieten nicht nur Geschmackserlebnis, sondern können auch gegessen Zutaten enthalten, die den Nährstoffbedarf von heranwachsenden Jugendlichen decken. Die Vielfalt an Brotsorten, Beilagen und Soßen ermöglicht es Veganern, ihre eigenen individuellen Kreationen zu gestalten und ihre kulinarische Kreativität zu entfalten. Von vegetarischen oder veganen Optionen bis hin zu Fleisch- und Fischbeilagen gibt es zahlreiche Möglichkeiten, vegane Sandwiches nach ihrem Geschmack anzupassen. Mit frischem Gemüse, Gewürzen und Soßen können sie einzigartige Geschmackskombinationen kreieren und gleichzeitig wichtige Nährstoffe aufnehmen. Kreative vegane Sandwiches eignen sich perfekt für Schulmahlzeiten, Picknicks oder als schnell und gegessen Option für unterwegs. Vegan BLT Sandwiches. Zutaten. 8 Scheiben Vollkornbrot. Vegan. 1 Packung veganer Bacon. ZB aus Tempeh oder Seitan. 2 Tomaten. In Scheiben geschnitten. Blattsalat oder Babyspinat. Vegan Mayonnaise. Senf. Optional. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Anleitung. Den veganen Bacon aus den Anweisungen auf der Verpackung braten, bis er knusprig ist. Die Vollkornbrotscheiben toasten. Auf jede Brotscheibe vegan Mayonnaise und Senf nach Geschmack verteilen. Auf der Brotscheiben ein Schicht Blattsalat oder Babyspinat legen. Legen Sie dann die knusprigen veganen Baconscheiben auf den Salat.
Die Tomatenschieben gleichmäßig auf den Bacon legen und mit Salz und Pfeffer würzen. Die restlichen wir Brotschieben als Deckel auflegen. Die vegan BLT Sandwiches in der Mitte knieden und servieren. Sie können sie auch in Papiertücher wickeln und unterwegs genießen. Erdnussbutter Bananen Sandwiches. Zutaten. 8 Scheiben Vollkornbrot. Vegan. 1 Banan. In dun Scheiben geschnitten. 4 Esslöffel cremige Erdnussbutter. Vegan. 2 Teelöffel Ahornsirup oder Agavendicksaft. Optional. Anleitung. Die Vollkornbrotscheiben toasten. Falls gewünscht. Auf wir der Brotscheiben die Erdnussbutter großzügig verteilen. Die Bananenscheiben gleichmäßig auf die Erdnussbutter legen. Falls gewünscht. Träufeln Sie etwas Ahornsirup oder Agavendicksaft über die Bananenscheiben. Die restlichen wir Brotscheiben als Deckel auflegen. Die Erdnussbutter Bananen Sandwiches in der Mitte knieden und servieren. Sie sind ein sussend nahrhaft leckere. Vegan Ei Salad Sandwich. Zutaten. Für den veganen Ei Salad. 1 Block festen Tofu. Gepresst und zerbröckelt. 2 Esslöffel vegan Mayonnaise. 1 Teelöffel Dijon Senf. 1 Teelöffel Kurkuma. Für die Gelbfarbe. 1 Teelöffel Paprikapulver. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frisches Knittlauch oder Frühlingszwiebeln. Fein gehackt. Für das Sandwich. 8 Scheiben Vollkornbrot. Vegan. Blattsalat oder Babispinat. Tomatenscheiben. Rotzwiebelringe. Optional. Anleitung. In einer Schüssel den zerbröckelten Tofu. Vegan Mayonnaise. Dijon Senf. Kurkuma. Paprikapulver. Salz. Pfeffer und gehackten Knittlauch vermengen. Den veganen Ei Salad herzustellen. Die Vollkornbrotscheiben toasten. Falls gewünscht. Auf wir der Brotscheiben ein Schicht Blattsalat oder Babispinat legen. Verteilen Sie den veganen Ei Salad großzügig auf dem Gemüse. Legen Sie Tomatenscheiben und Zwiebelringe. Falls gewünscht auf den Ei Salad. Die restlichen wir Brotscheiben als Deckel auflegen. Die vegan Ei Salad Sandwiches in der Mitte knieden und servieren. Sie sind ein herzhaftes zufriedenstellendes Sandwich für unterwegs oder als Mittagessen. Diese 3 Sandwich-Rezepte sind vielseitig, lecker und vegan-freundlich. Sie eignen sich perfekt als Schnellmahlzeit für Veganer oder für jeden, der köstlich, fleischlos Optionen sucht. Hummus und Gemüse Wraps. Zutaten. Tortilla Wraps. Vegan. Hummus. Vegan. Blattsalat. Gurkenscheiben. Tomatenscheiben. Paprikastreifen. Rotzwiebelringe. Oliven. Optional. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frischkräuter. ZB. Petersilie oder Koriander. Optional. Anleitung. Die Tortilla Wraps leichter Woman. Sie geschmeidiger zu machen. Einen großzügigen Löffel Hummus auf jeden Tortilla Wrap streichen. Auf jeden Wrap ein Schicht Blattsalat legen. Legen Sie dann Gurkenscheiben, Tomatenscheiben, Paprikastreifen und Rotzwiebelringe auf den Salat. Falls gewünscht. Fügen Sie einige Oliven hinzu. Mit Salz und Pfeffer nach Geschmack würzen und mit frischen Kräutern garnieren. Die Wraps fest aufrollen und in der Mitte knieden. Sie sind bereit. Serviert zu werden. Pflanzenbasiert Chicken Salad Sandwiches. Zutaten. Für den pflanzenbasierten Chicken Salad. 1 Packung pflanzenbasiertes Hähnchen. ZB Soja oder Seitan. Gefüllt. 1 Stroke 2 Tass vegan Mayonnaise. 2 Esslöffel Dijon Senf. 1 Teelöffel Zitronensaft. 1 Stroke 4 Tass Celery. Fein gefüllt. 1 Stroke 4 Tass Rotzwiebel.
fein Feld. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frisch Petersilie oder Dill. Gehackt. Optional. Für das Sandwich. 8 Scheiben Vollkornbrot. Vegan. Blattsalat oder Bebispinat. Tomatenscheiben. Rotzwiebelrange. Optional. Anleitung. In einer Schüssel das Pflanzenbasiert Hähnchen. Vegan Mayonnaise. Dijon-Senf. Zitronensaft. Sellerie und Rotzwiebelwürmchen. Den Pflanzenbasierten Chicken Salad herzustellen. Mit Salz und Pfeffer nach Geschmack würzen. Optional gehackt Frischkräuter hinzufügen. Die Vollkornbrotscheiben toasten. Falls gewünscht. Auf der Brotscheiben ein Schicht Blattsalat oder Bebispinat legen. Verteilen Sie den Pflanzenbasierten Chicken Salad großzügig auf dem Gemüse. Legen Sie Tomatenscheiben und Zwiebelrange. Falls gewünscht auf den Chicken Salad. Die restlichen Brotscheiben als Deckel auflegen. Die Pflanzenbasierten Chicken Salad Sandwiches in der Mitte knieten und servieren. Genießen Sie dieses herzhaft und befriedigend Sandwich. Dies bieten Rezept bieten köstlich. Pflanzlich Alternativen zu klassischen Sandwiches und Wraps. Sie sind einfach zuzubereiten und eignen sich hervorragend für ein schnell Mahlzeit oder ein Mittagessen für unterwegs. Suslekarien. In der heutigen Welt, in der die Ernährung immer vielfältiger und bewusster wird, hat sich das Young Kitchen Team auf ein Reise begeben, die besten veganen Rezepte zu entdecken und zu kreieren. Dies Reise war nicht nur eine kulinarische Entdeckung, sondern auch eine Reise der Selbstfindung und des bewussten Lebensstils. Die Idee, nach den besten veganen Rezepten zu suchen, entstand aus dem Wunsch des Young Kitchen Teams, ingessend, nachhaltig und tierfreundliche Ernährung zu fördern. Veganismus ist nicht nur eine Ernährungsweise, sondern auch eine Lebensphilosophie, die den Respekt vor Tieren und der Umwelt betont. Das Team wollte nicht nur köstlich vegan Gericht genießen, sondern auch anderen Menschen zeigen, wie vielfältig, lecker und befriedigend die pflanzliche Ernährung sein kann. Die Reise begann in den eigenen Küchen der Teammitglieder, wo sie begannen, einfachliche vegan Gericht zuzubereiten. Dies war der Anfang einer aufregenden kulinarischen Reise, die sie die ganze Welt führen sollte. Das Team war fest entschlossen, die Vielfalt der veganen Küche zu erkunden. Von den Aromen bis zu den traditionellen Geschmacksrichtungen des Mittelmeers. Die Suche nach den besten veganen Rezepten führt das Team zu verschiedenen Orten auf der Welt. In Thailand probierten sie köstlich vegan Curries und exotische Früchte, die ihre Sinn begeisterten. In Italien entdeckten sie die Magie von hausgemachten veganen Pastagerichten und aromatischen Soßen. In Indien tauchten sie ein in die Welt der würzigen Gewürze und vielfältigen veganen Gerichte wie Dal und Aloo Gobi. Während ihrer Reisen lernt das Team auch von den Einheimischen, die ihr Wissen über traditionell pflanzlich Gerichte teilten. Sie erfuhren von den gesundheitlichen Vorteilen einer veganen Ernährung und wie dies den Planeten schützen kann. Dies Begegnungen inspirierten das Team, ihr Rezept weiter zu verfeinern und ein tiefes Verständnis für die veganen Prinzipien zu entwickeln. Die Suche nach den besten veganen Rezepten war jedoch nicht nur eine Reise zu fernen Orten, sondern auch eine Reise zu den Wurzeln der pflanzlichen Ernährung. Das Team begann, lokal Bauernmärkte zu besuchen und sich mit den Grundnahrungsmitteln vertraut zu machen, die Grundlage einer veganen Ernährung bilden. Sie lernten,
Wie man seasonell Zutaten verwendet und nachhaltig praktiken in die Küche integriert. Während ihrer Reise entwickelt das junge Kitchen-Team eine Leidenschaft für die Kreativität in der veganen Küche. Sie experimentierten mit verschiedenen Texturen, Geschmacksrichtungen und Techniken, innovativ und dennoch zugänglich Rezepte zu entwickeln. Sie entdeckten, dass die veganen Möglichkeiten grenzenlos waren und dass sie traditionell Tierprodukt durch pflanzliche Alternativen ersetzen konnten. Ein wichtiger Kenntnis, die das Team während seiner Reise gewonnen hat, ist die Bedeutung der Gemeinschaft. Sie trafen Menschen, die ihre Leidenschaft für veganes Kochen teilten, und wurden Teil einer wachsenden globalen Gemeinschaft von Veganern und Umweltbewussten. Diese Gemeinschaft inspiriert sie, ihre Rezepte und Erkenntnisse zu teilen und an der dazu zu ermutigen, den veganen Lebensstil auszuprobieren. Heute, nach vielen Jahren der Suche nach den besten veganen Rezepten, hat das junge Kitchen-Team ein voll von köstlichen und gessenden veganen Gerichten entwickelt. Diese reichen von herzhaften Hauptgerichten bis zu süßen Leckerien und Desserts. Sie haben ein veganes Kochbuch für Kinder mit über 200 Rezepten erstellt, Eltern und Kindern zu helfen, ingessend, tierfreundliche Ernährung zu genießen. Die Suche nach den besten veganen Rezepten war nicht nur eine kulinarische Reise, sondern auch eine Reise der Selbstentdeckung und des Bewusstseins für die Umwelt. Das junge Kitchen-Team hat gelernt, dass eine pflanzliche Ernährung nicht nur köstlich, sondern auch nachhaltig und gesund sein kann. Sie hoffen, dass ihre Rezepte Menschen auf der ganzen Welt dazu inspirieren werden, die veganen Möglichkeiten zu erkennen und einen positiven Beitrag zur Gesundheit des Planeten zu leisten. Vegan Schokolade und Pfannkuchen. Zutaten. 1 Tass Mehl, ZB, Wiesenmehl oder Vollkornmehl, 2 Esslöffel Kakaopulver, 2 Esslöffel Zucker vegan, 2 Teelöffel Backpulver, 1 Prise Salz, 1 Tass pflanzliche Milch, ZB, Mandelmilch, 2 Esslöffel Pflanzenöl, 1 Teelöffel Vanilleextrakt, Vegan Schokoladensplitter oder Schokoladensauce, optional. Frischfrucht zum Garnieren, ZB, Beeren, Bananenschieben, Anleitung, in einer großen Schüssel Mehl, Kakaopulver, Zucker, Backpulver und Salz vermengen, in einer separaten Schüssel pflanzliche Milch, Pflanzenöl und Vanilleextrakt vermengen, die flüssigen Zutaten zu den trockenen Zutaten geben und gut verrühren, bis ein glatter Teig entsteht. Ein Pfann liegt einfetten und erhitzen. Den Teig in die Pfann gießen, die Gewünschte Größe der Pfannkuchen zu formen. Bei mittlerer Hitze backen, bis sich Blasen auf der Oberfläche bilden. Dann vorsichtig wenden und die an der Seite goldbraun braten. Die veganen Schokoladenpfannkuchen mit Schokoladensplittern oder Schokoladensauce, volls gewünscht und frischen Früchten garnieren, servieren und genießen. Gessend Fruchtpopsicles, Zutaten, Frischfrucht, ZB, Erdbeeren, Blaubeeren, Mango, Kiwi, Pflanzlichkeit Alternative, ZB, Sojajoghurt, Agavendicksaft oder Ahornsirup, optional. Popsicle formen und schälen, Anleitung. Die frischen Frucht waschen, scholen und in kleine Stücks knieten. In den Popsicle formen abwechselnd Fruchtstück und Pflanzlichkeit Alternative schichten. Sie können auch etwas Agavendicksaft oder Ahornsirup zwischen den Schichten hinzufügen, wenn Sie es zusammenmischen. Die Popsicle formen mit den Schälen versichern und für mindestens 4 Stunden oder über Nacht einfrieren.
bis die Popsicles vollständig gefroren sind. Vor dem Servieren die Formen kurz unter warmes Wasser halten, die Popsicles leichter herauszulassen. Die gessenden Frucht-Popsicles sind bereit, genossen zu werden, besonders an heißen Tagen. Energiebolchen mit Nüssen und Trockenfrüchten. Zutaten. 1 Tass gemischt Nuss, ZB, Mandeln, Cashews, Walnuss. 1 Tass entkernt Datteln. 1 stroke 2 Tass getrocknet Aprikosen oder Feigen. 2 Esslöffel Kakaopulver. 1 Teelöffel Vanilleextrakt. 1 Prise Salz. Kokosraspeln oder Sesamsamen zum Walzen. Optional. Anleitung. Die gemischten Nuss in einer Küchenmaschine oder einem Mixer zerkleinern, bis sie grob gehackt sind. Die entkernten Datteln und die getrockneten Aprikosen oder Feigen hinzufügen und weiter mixen, bis sich ein klebrige Mischung bildet. Kakaopulver, Vanilleextrakt und ein Prise Salz hinzufügen und erneut mixen, bis alle Zutaten gut miteinander vermengt sind. Aus der Mischung klein Bällchen formen und optional in Kokosraspeln oder Sesamsamen walzen, sie zu bedecken. Die Energiebällchen in einem luftdichten Behälter im Kühlschrank aufbewahren. Sie sind ein großartig gessensne Kopchen für unterwegs oder als Energieschub zwischendurch. Diese 3 Rezepte sind nicht nur lecker, sondern auch gessend und einfach zuzubereiten. Sie sind perfekt Optionen für ein Süßlickerei oder einen gessenden Snack für Kinder und erwachsene Ermessen. Guten Appetit! Schokoladenbananenmuffins. Zutaten. 2 Reif Bananen. 1 stroke 4 Tass Pflanzenöl. 1 stroke 4 Tass pflanzliche Milch. ZB. Mandelmilch. 1 Teelöffel Vanilleextrakt. 1 Tass Mehl. ZB. Weizenmehl oder Vollkornmehl. 1 stroke 3 Tass Kakaopulver. 1 stroke 2 Tass Zucker vegan. 1 Teelöffel Backpulver. 1 stroke 2 Teelöffel Natron. 1 Prise Salz. Vegan Schokoladensplitter oder Schokoladenstuck. Optional. Anleitung. Den Ofen auf 180 Grad Celsius vorheizen und ein Muffinblech mit Muffinpapierfumchen oilgen. In einer Schüssel die Bananen zerdrücken und dann die pflanzliche Milch, das Pflanzenöl und den Vanilleextrakt hinzufügen. Gut verrühren. In einer separaten Schüssel Mehl, Kakaopulver, Zucker, Backpulver, Natron und Salz vermengen die trockenen Zutaten zur Bananenmischung geben und vorsichtig rühren, bis alles gut vermischt ist. Die veganen Schokoladensplitter oder Schokoladenstuck unterheben, wenn sie verwenden. Den Teig gleichmäßig auf die Muffinpapierfumchen verteilen. Die Schokoladenbananenmuffins etwa 18-20 Minuten backen oder bis ein sanfter, darin die mit eins Muffins gesteckt wird. Sauber herauskommt die Muffins aus dem Ofen nehmen und auf einem Rost abkühlen lassen. Nach Belieben mit zusätzlichen Schokoladensplittern garnieren. Die Schokoladenbananenmuffins sind ein köstlicher Genuss, der sich perfekt für Snacks, Frühstück oder Dessert eignet. Himbeer Kokosisem-Schäl. Zutaten. 1 Tass frisch oder gefrorene Himbeeren. 1 Dose Kokosmilch. 2 Esslöffel Ahornsirup oder Agavendicksaft. 1 Teelöffel Vanilleextrakt. 1 Prise Salz. Popsicle formen und Schäl. Anleitung. Die frischen oder gefrorenen Himbeeren in einen Mixer geben. Die Kokosmilch, Ahornsirup oder Agavendicksaft, Vanilleextrakt und 1 Prise Salz hinzufügen. Alles gut mixen, bis ein glatt Mischung entsteht. Die Himbeer-Kokos-Mischung in Popsicle-Formen gießen und die Schäl hinzufügen. Die Formen für mindestens 4 Stunden oder über Nacht einfrieren.
bis das Himbeerkokkes is volständig gefroren vor dem Servieren die Formen kurz unter warmes Wasser halten, die Popsicles leichter herauszulassen. Die Himbeerkokkes am Stiel sind erfrischend und fruchtig. Perfekt für heißsommertage oder als Gessendlichere zu jeder Jahreszeit. Genießen Sie dies köstlichen veganen Desserts. Partyzeit-Snacks. Partyzeit-Snacks sind eine unversichtbare Ergänzung für jede gesellige Veranstaltung. Dies leckeren und oft fingerfreundlichen Häppchen sind darauf ausgerichtet, Gästen in kulinarisch Freude zu bereiten und die Stimmung bei Partys und Zusammenkünften zu haben. Partyzeit-Snacks gibt es in einer schier endlosen Vielfalt und können herzhaft, süß, knusprig oder cremig sein, je nach den Vorlieben der Gast. Hier sind einige beliebt Partyzeit-Snacks. Chips und Dips. Ein Auswahl an knusprigen Chips. Tortilla Chips oder Gemüsesticks. Serviert mit verschiedenen Dips wie Guacamole, Salsa, Hummus oder Spinatartischen Dip. Mini-Sandwiches. Clean. Belegte Sandwiches oder Slider mit einer Vielzahl von Beilegen wie geräuchertem Tofu, Gemüse, veganem Kurs und Soßen. Partyplatten. Ansprechende rangiert Kurseplatten, Obstplatten, Gemüseplatten und Antipasti-Platten mit einer Auswahl an veganen Leckerien. Fingerfood. Clean und leicht zu verzehrend happen wie vegan Gefältigtaschen, Mini-Quiches, blote Tigerborg und vegan Frühlingsrollen. Süßigkeiten und Desserts. Köstlich Süßigkeiten wie vegane Kuchen, Keks, Brownies, Schokoladenfondue oder Fruchtspies mit Schokolade-Überzeugen. Popcorn. Frisch Popcorn mit verschiedenen Gewürzen oder Gewürzmischungen. Von Süß bis würzig. Nuss und Snackmix. Gemischt Nuss. Geröstet Kichererbsen. Trailmix und andere knusprige Snacks. Die leicht zu greifen sind. Mini-Pizzen. Clean. Individuell Pizzen mit veganem Kurs und einer Auswahl an Beilegen. Gemüsechips. Hausgemachte Gemüsechips wie Rotbeet-Chips. Saskatafel-Chips oder Zucchini-Chips. Sushi-Rollen. Vegan Sushi-Rollen mit Gemüse, Avocado oder eingelegtem Tofu. Partyzeit-Snacks sind nicht nur lecker, sondern bieten auch eine großartige Gelegenheit, kreativ und köstlich vegan Optionen zu präsentieren. Sie können auf die Vorlieben ihrer Gäste und die Art der Party abgestimmt werden. Sei es eine informelle Zusammenkunft, ein Geburtstag, ein Viertagsfeier oder ein gesellschaftliches Ereignis. Mit einer Auswahl an veganen Partyzeit-Snacks können Sie sicherstellen, dass alle Ihr Gäste etwas Leckeres zum Nabbern und Genießen haben. Unabhängig von ihrer Ernährungsweise. Vegan Mini-Burger. Zutaten. Für die Burger Patties. 1 Dose Kichererbsen. Abgetropft und gespalt. 1 Clean Zwiebel. Fein gehackt. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. 1 Teelöffel Kreuzkümmel. 1 Teelöffel Paprikapulver. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 2 Esslöffel Haferflocken oder Panimel. Für die Burgerbrötchen. Mini-Burgerbrötchen. Vegan. Blattsalat. Tomatenschieben. Rotzwiebelringe. Gewürzgurkenschieben. Vegan Mayonnaise oder Senf. Ketchup. Vegan. Anleitung. Die Kichererbsen in einer Küchenmaschine zerkleinern, bis sie grob gehackt sind. Die gehackten Zwiebeln und Knoblauchzehen in einer Pfanne mit etwas Öl anbraten, bis sie weich sind. Dann den Kreuzkümmel und das Paprikapulver hinzufügen und kurz anrösten. Die Kichererbsen in die Pfanne geben und zusammen mit Salz, Pfeffer und Haferflocken oder Panimel vermengen. Die Mischung sollte gut zusammenhalten.
Die Mischung in clean Patties formen und in einer Fan mit etwas Öl von Beeden Seeten Goldbraun braten. Die Mini-Burger brutschen aufschneiden und mit Blattsalat, Tomatenschieben, rotten Zwiebelringen, vegane Mayonnaise oder Senf, Ketchup und Gewürzgekenschieben Belgien. Die Gebraten und Kichererbsen Patties auf die Brutschen legen. Die Brutschen Deckel darauf setzen und servieren. Knusprige Gemüse Spaghettini. Zutaten. Spaghettini. Vegan. Gemüse nach Wahl. ZB. Zucchini. Paprika. Broccoli. 1 Tass Panko Brotkrümel. Vegan. 1 Teelöffel Knoblauchpulver. 1 Teelöffel Zwiebelpulver. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Pflanzenöl zum Braten. Die Spaghettini nach den Anweisungen auf der Verpackung kochen, abgießen und bereitstellen. Das Gemüse nach Wahl in dann Streifen oder Stücks schneiden. In einer Schüssel die Panko Brotkrümel mit Knoblauchpulver, Zwiebelpulver, Salz und Pfeffer vermengen. Die Gemüsestück in etwas Pflanzenöl anbraten, bis sie weich und leicht gebrannt sind. Die gekochten Spaghettini hinzufügen und gut vermengen. Die Panko Brotkrümel Mischung über die Spaghettini und das Gemüse streuen und weiter braten, bis die Brotkrümel knusprig sind. Die knusprigen Gemüse Spaghettini sofort servieren. Vegan Mini-Quiches. Zutaten. Für den Teig. 1. 1/2 Tassen Mehl. Vegan. 1/2 Teelöffel Salz. 1/2 Tass Pflanzenöl. 1/4 Tass kaltes Wasser. Für die Füllung. Gemüse nach Wahl. ZB. Spinat. Pilz. Paprika. 1 Tass Seidentofu. 1 Teelöffel Kurkuma. 1/4 Tass pflanzliche Milch. ZB. Sojamilch. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Anleitung. Für den Teig. In einer Schüssel Mehl und Salz vermengen. Das Pflanzenöl und das kalte Wasser hinzufügen und zu einem Teig netten. Den Teig in Muffinform drücken. Mini-Quischalen zu formen. Für die Füllung. Das Gemüse nach Wahl in kleinen Stücks schneiden und in einer Pfanne anbraten, bis es weich ist den Seidentofu, die pflanzliche Milch, Kurkuma, Salz und Pfeffer in einem Mixer pürieren, bis cremige Mischung entsteht. Die angebratenen Gemüsestück auf die Teigschalen verteilen und dann die Tofu-Mischung darüber gießen. Die Mini-Quiches im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad Celsius etwa 20-25 Minuten backen, bis sie goldbraun sind. Die vegan Mini-Quiches aus dem Ofen nehmen und vor dem Servieren leicht abkühlen lassen. Gemüse Sashi rollen. Zutaten. Nori Algenblätter. Sashi Reis. Gekocht und abgekühlt. Gemüse nach Wahl. ZB. Gurkenstreifen. Avocado. Carrotenstreifen. Paprika. Sojasus. Vegan. Wasabi und eingelegter Ingwer. Optional. Sashi Matt und Plastikfolie. Zum Rollen. Anleitung. Legen Sie ein Nori Algenblatt auf die Sashi Matt. Wobei die Rohrzeit des Blatts nachher besiegt. Befeuchten Sie Ihr Horn leicht und nehmen Sie ein Handvoll Sashi Reis. Verteilen Sie den Reis gleichmäßig auf dem Nori-Blatt, wobei in einem End etwa 2 cm frei bleiben. Legen Sie dann geschnittenes Gemüse Ihrer Wahl in die Mitte des Reises. Heben Sie die Matt auf und rollen Sie das Nori-Blatt mit dem Reis und dem Gemüse zu einer festen Roll. Drücken Sie sanft, sicherzustellen, dass die Roll zusammenhält. Schneiden Sie die Sashi-Roll in mundgerecht Stück und wiederholen Sie den Vorgang mit den übrigen Zutaten. Servieren Sie die Gemüse-Sashi-Rollen mit Sojasus, Wasabi und eingelegtem Ingwer nach Belieben.
Vegan mini taco cups. Zutaten. Clean tostadas oder taco schnellen. Vegan. Vegane taco Füllung. ZB soja granulat. Schwarzbohnen. Gemüse. Guacamole. Vegan. Vegane course. Optional. Gewürzt vegan Säuren. Optional. Frische Koriander oder Petersilie. Zur Garnierung. Anleitung. Erwärmen Sie die kleinen tostadas oder taco schnellen Gemäß den Anweisungen auf der Verpackung. Bereiten Sie Ihre vegan taco Füllung vor. Sie können gewürzt soja granulat. Schwarzbohnen. Gemüse oder Ihre Lieblings-Taco Zutaten verwenden. Füllen Sie jede Tostada oder Taco Shell mit einer Portion Ihrer Taco-Füllung. Toppen Sie die Mini-Taco Cups mit Guacamole und veganem Kurs. Wenn gewünscht, geben Sie ein klein Mensch gewürzten veganen Säuren drauf. Garnieren Sie die Mini-Taco Cups mit frischem Koriander oder Petersilie. Servieren Sie die Mini-Taco Cups als köstlich Party-Snacks oder Vorspeisen. Dies bieten Rezepte sind großartige Optionen für Partys oder gesellige Veranstaltungen. Sie bieten Ihnen köstlich und ansprechend Möglichkeit, Gemüse und Aromen zu genießen, und können nach Belieben angepasst werden, den Geschmack Ihrer Gäste zu treffen. Familienfavoriten. Familienfavoriten aus der ganzen Welt. Entdeckt von unserem gastfreundlichen Young Kitchen Team. Unser kulinarisches Reis fährt uns durch viele Länder, und wir werden von Familien aus verschiedenen Kulturen herzlich empfangen. Während unserer Reisen haben wir nicht nur köstlich Gericht entdeckt, sondern auch die warme Gastfreundschaft von Familien in aller Welt erlebt. Hier sind einige unserer Familienfavoriten, die wir in verschiedenen Ländern gefunden und genossen haben. Italien. Vegane Spaghetti Carbonara. In Italien werden wir von einer liebevollen Familie empfangen, die uns zeigt, wie man klassisch italienisch Gericht in vegan Köstlichkeiten verwandeln kann. Ihre vegan Spaghetti Carbonara mit einer cremigen Cashew-Sauce und geräuchertem Tofu hat uns verzaubert. Indien. Veganes Dal und Naanbrot. In Indien haben wir die Kunst des Gewürzspiels kennengelernt und wurden von einer Familie eingeladen, traditionelles veganes Dal und frisch gebackenes Naanbrot zu probieren. Die Vielfalt der Aromen und die Herzlichkeit der Gastgeber haben uns beeindruckt. Thailand. Veganes Pad Thai. In Thailand erlebten wir die Magie der thailändischen Straßenküche und wurden von einer Familie in ihr Zuhause eingeladen. Dort haben wir gelernt, wie man ein authentisches veganes Pad Thai zubereitet, das süß, sauer, salzig und würzig zugleich ist. Mexiko. Vegan Tamales. In Mexiko wurden wir von einer lebhaften Familie begrüßt, die uns die Kunst des Tamale-Machens beibringt. Ihre veganen Tamales mit scharfer Salsa und frischer Guacamole sind ein wahres Geschmackserlebnis. Griechenland. Vegane Massaker. In Griechenland dürften wir die reiche kulinarische Tradition dieses Land erleben. Eine herzliche Familie hat uns gezeigt, wie man eine vegan Version des klassischen Massakers zubereitet, die genauso lecker ist wie das Original. Japan. Vegan Sushi Rollen. In Japan wurden wir von einer Familie in die Kunst des Sushi Rollens eingewiesen. Wir haben gelernt, wie man vegan Sushi Rollen mit frischem Gemüse und würzigem Wasabi zubereitet, und dabei die japanische Gastfreundschaft genießen. Marokko. Veganes Couscous. In Marokko wurden wir von einer gastfreundlichen Familie in ihre Küche eingeladen. Wir haben die Zubereitung von veganes Couscous mit einer reichhaltigen Gemüsesauce und süßen Datteln gelernt.
Die Familien Favoriten sind nicht nur köstlich, sondern auch in homogen die Gastfreundschaft die kulinarischen Traditionen verschiedener Kulturen. Wir sind dankbar, dass wir die Gelegenheit hatten, dies gericht zu entdecken und mit ihnen zu teilen. Unsere Reise hat uns gelehrt, dass Essen nicht nur Nahrung ist, sondern auch eine Quelle von Gemeinschaft und Kultur. Wir hoffen, dass Sie dies Familien Favoriten ebenso genießen wie wir. Vegan Lasagne, Zutaten. Für die Lasagne-Schichten. Lasagne-Nudelplatten. Vegan. Veganer Ricotta-Kurs. Oder Tofu. Vegan Bolognese-Sauce. Aus gehacktem Soja Granulat oder Linsen. Vegan Bechamel-Sauce. Veganer Kurs. Zum Überbacken. Anleitung. Beratung Sie zuerst die Bolognese-Sauce nach Ihrem Lieblingsrezept zu. Sie können Soja Granulat, Linsen oder andere pflanzliche Protein verwenden. Beratung Sie die Bechamel-Sauce vor, indem Sie in Milch mit Sauce veganer Butter und Mehl zubereiten. Pflanzliche Milch hinzufügen und gut rühren, bis die Sauce indickt. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Kochen Sie die Lasagne-Nudelplatten nach den Anweisungen auf der Verpackung, bis sie al dente sind. In einer Auflaufform in Schicht Lasagne-Nudelplatten oilgen, gefolgt von einer Schicht Bolognese-Sauce, einer Schicht veganem Ricotta-Kurs und einer Schicht Bechamel-Sauce. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis all Zutaten aufgebraucht sind, und binden Sie mit einer Schicht veganem Kurs. Backen Sie die Lasagne im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad Celsius etwa 30-35 Minuten lang oder bis sie goldbraun und bubbly ist. Vor dem Servieren die Lasagne kurz abkühlen lassen und dann in Portionen schneiden. Cremige Kürbis ab. Zutaten. 1 kleiner Kürbis. ZB. Hokkaido oder Butternut. 1 Zwiebel. Gehackt. 1 Kartoffel. Geöffelt. 4 Tassen Gemüsebrühe. Knoblauchzehen. Gehackt. 1 Teelöffel gemehlene Kreuzkümmel. 1 Prise Muskatnuss. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 1 Stroke 2 Tass pflanzlich oder Kokosmilch. Frisches Knitloch oder Petersilie zum Garnieren. Anleitung. Den Kürbis scholen, entkernen und in klein Stücks schneiden. In einem großen Topf etwas Öl erhitzen und die gehackte Zwiebel, den gehackten Knoblauch und die geöffelte Kartoffel darin anschwitzen, bis sie weich sind. Die Kürbisstück hinzufügen und für einige Minuten mit anbraten. Die Gemüsebrühe hinzufügen und die Mischung zum Kochen bringen. Dann die Hitze reduzieren und die Suppe köcheln lassen, bis der Kürbis und die Kartoffeln weich sind. Den gemehlenen Kreuzkümmel und 1 Prise Muskatnuss hinzufügen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Suppe vom Herd nehmen und mit einem Pürierstab abpürieren, bis sie cremig ist. Die pflanzliche oder Kokosmilch unterrühren, die Suppe noch cremiger zu machen. Vor dem Servieren die cremige Kürbis ab mit frischem Knitloch oder Petersilie garnieren. Kartoffelgemüseauflauf. Zutaten. Kartoffeln. Geschält und in dünn Scheiben geschnitten. Gemischtes Gemüse nach Wahl. ZB. Brokkoli. Blumenkohl. Karotten. In klein Stück geschnitten. Veganer Kurs. Zum Überbacken. Pflanzliche oder Hafermilch. Knoblauchpulver. Paprikapulver. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frisches Knitloch oder Petersilie zum Garnieren. Anleitung. Schichten Sie ab Wechselnd Kartoffelscheiben und Gemüsestück in einer Auflaufform. Gießen Sie pflanzliche oder Hafermilch über die Schichten, bis sie bedeckt sind. Würzen Sie den Auflauf mit Knoblauchpulver, Paprikapulver, Salz und Pfeffer nach Geschmack.
Struhen sie veganen Kurs über die Burstschicht. Backen sie den Kartoffelgemüseauflauf im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad Celsius etwa 30-35 Minuten lang oder bis die Kartoffeln weich sind und der Kurs goldbraun ist. Vor dem Servieren mit frischem Schnittlauch oder Petersilie garnieren. Dies drei Rezepte sind köstlich vegan gerecht. Die sich gut für Familienessen oder gesellige Zusammenkunft eignen. Genießen sie dies herzhaften und geschmackvollen Mahlzeiten. Vegan schließen kann. Zutaten. 1 Zwiebel. Geufeld. 1 Rot Paprika. Geufeld. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. 1 Grün Paprika. Geufeld. 1 Dose Kidneybohnen. Abgetropft und gespalt. 1 Dose Schwarzbohnen. Abgetropft und gespalt. 1 Dose Mace. Abgetropft. 1 Dose gestückelt Tomaten. 2 Esslöffel Tomatenmark. 2 Teelöffel Kreuzkümmel. 1 Teelöffel Chili-Pulver. Oder nach Geschmack. Salz und Pfeffer nach Geschmack. 1 Tasse Gemüsebrühe. Frische Koriander oder Petersilie zum Garnieren. Optional. Anleitung. Erhitzen Sie etwas Öl in einem großen Topf und braten Sie die Geufeld Zwiebel und den gehackten Knoblauch, bis sie duften. Fügen Sie die geöfelten Paprikaschoten hinzu und braten Sie für einige Minuten, bis sie weich sind. Geben Sie die abgetropften Kidneybohnen, Schwarzenbohnen, den Mace, gestückelt Tomaten, Tomatenmark, Kreuzkümmel und Chili-Pulver hinzu. Rühren Sie gut Gießen Sie die Gemüsebrühe ein und lassen Sie das Chili bei niedriger Hitze köcheln, bis es leicht eingedickt ist. Dies dauert normalerweise etwa 20-30 Minuten. Gelegentlich umrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Servieren Sie das vegan Chili sin Carne heiß. Garniert mit frischem Koriander oder Petersilie, wenn gewünscht. Blumenkohlpizza mit Gemüsetopping. Zutaten. Für den Blumenkohlpizzateig. 1 kleiner Blumenkohlkopf. 1 Stroke 2 Tass Mandelmehl. Oder ein anderes glutenfreies Mehl. 2 Esslöffel Leinsamenmehl. Oder Gemelin Leinsamen. 1 Teelöffel getrocknetes Basilikum. 1 Teelöffel getrockneter Oregano. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Für das Gemüsetopping. Tomatensauce oder Pizza Sauce. Vegan. Gemüse nach Wahl. ZB. Paprika. Zwiebeln. Pilz. Spinat. Veganer Kurs nach Belieben. Gewürz nach Geschmack. ZB. Knoblauchpulver. Paprikapulver. Italienische Gewürzmischung. Anleitung. Für den Blumenkohlpizzateig. Den Blumenkohl in klein Russian schneiden und in einem Mixer zu feinem Blumenkohlreis verarbeiten. Den Blumenkohlreis in ein sauberes Geschirrtuch geben und gut ausringen. Überschüssige Flüssigkeit zu entfernen. In einer Schüssel den Blumenkohlreis. Mandelmehl. Leinsamenmehl. Getrocknetes Basilikum. Getrockneten Oregano. Salz und Pfeffer vermengen. Bis ein Teig entsteht. Den Blumenkohlteig auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech ausrollen. Einen Pizzaboden zu formen. Für das Gemüsetopping. Den Pizzaboden mit Tomatensauce oder Pizza Sauce bestreichen. Das Gemüse nach Wahl auf dem Pizzaboden verteilen. Nach Belieben veganen Kurs über das Gemüse streuen. Mit Gewürzen nach Geschmack würzen. Die Blumenkohlpizza im vorgeheizten Ofen bei 220 Grad Celsius etwa 15-20 Minuten backen oder bis der Teig goldbraun ist und der Kurs geschmolzen ist. Vor dem Servieren die Pizza kurz abkühlen lassen und dann in Stücks schneiden. Dies beiden Rezepte sind köstlich vegan Optionen für ein herzhaftes Abendessen oder ein leichtes Mahlzeit.
Genießen Sie das Veganeschließen und die Blumenkohl-Pizza mit Gemüsetopping. Gessend Desserts. Gessend Desserts mit Inspiration aus New York vom Young Kitchen Team. Unser kulinarische Reise führt uns bis nach New York, wo wir von einem wahren Vegemeister inspiriert wurden. In der Stadt, die niemals schläft, haben wir nicht nur aufregende Bente erlebt, sondern auch köstlich und gessend Dessertrezepte entdeckt. Diese inspirierten Desserts waren Geschmack und Gesundheit auf einzigartige Weise. Hier sind einige unserer Favoriten. Chia Samenpudding mit Beeren. Unser Seat in New York bracht uns die Früchten Chia Samenpudding. Einem einfachen und dennoch köstlichen Dessert. Die Kombination aus Chia Samen, pflanzlicher Milch und frischen Beeren bietet nicht nur einen süßen Genuss, sondern auch ein voll von gessenden Nährstoffen. Veganer Avocado Schokoladenpudding. Der Vegemeister in New York hat uns gesiegt. Wie man einen cremigen Schokoladenpudding mit Avocado zubereitet. Diese gessend Variant ist reich an gessenden Fetten und schmeckt dennoch wie ein süßes Vergnügen. Veganische Creme. Inspiriert von den angesagten New Yorker Isolans, haben wir gelernt, wie man Nüsse Creme herstellt. Ein gessendes Alternative aus gefrorenen Bananen und Früchten. Mit Toppings wie Nüssen, Kokosraspeln und Schokoladenstückchen wird Nüsse Creme zu einem unwiderstehlichen Genuss. Fruchtige Acai-Schalen. Die Acai-Schalen, die wir in New York probiert haben, waren nicht nur lecker, sondern auch ein farbenfrohes Kunstwerk. Die Schalen sind mit Acai-Püree, frischem Obst, Nüssen und Granola gefüllt und bieten ein erfrischend und nahrhaftes Option. Vegan Erdnussbutter Bananen Schokobites. Unser Aufenthalt in New York bracht uns die Inspiration, diese einfachen und dennoch süchtig machenden Bissen zu zubereiten. Die Kombination aus Erdnussbutter, Bananen und Schokolade ist ein unvergleichliches Geschmackserlebnis. Diese gessenden Dessertrezept, inspiriert von unserem Abenteuer in New York, sind nicht nur köstlich, sondern auch voller gessender Zutaten. Sie zeigen, dass Gessen Ernährung und Genuss Hand in Hand gehen können. Wir hoffen, dass Sie diese Desserts ebenso genießen wie wir, und dass Sie zu eigenen kreativen kulinarischen Experimenten inspirieren. Chia Pudding mit Beeren. Zutaten. 3 Esslöffel Chia Samen. 1 Tass pflanzliche Milch. ZB. Mandelmilch oder Hafermilch. 1 Teelöffel Vanilleextrakt. Frischbeeren. ZB. Erdbeeren. Blaubeeren. Himbeeren. Süßungsmittel nach Geschmack. ZB. Ahornsirup oder Agavendicksaft. Anleitung. In einer Schüssel die Chia Samen, pflanzliche Milch und Vanilleextrakt vermengen. Nach Belieben süßen. Die Mischung gut umrühren und mindestens 4 Stunden oder über Nacht im Kühlschrank quellen lassen, bis sie eine bedingte Konsistenz erreicht. Vor dem Servieren den Chia Pudding mit frischen Beeren garnieren. Veganes Schokoladenmaus. Zutaten. 2 Reif avocados. 1 stroke 4 Tass cacao pulver. 1 stroke 4 Tass Ahornsirup oder Agavendicksaft. 1 Teelöffel Vanilleextrakt. 1 Preissalz. Pflanzliche Milch. ZB. Mandelmilch nach Bedarf. Anleitung. Das Fruchtfleisch der Avocados in eine Küchenmaschine oder einen Mixer geben. Kakaopulver, Ahornsirup, Vanilleextrakt und ein Preissalz hinzufügen. Als gut mixen, bis ein cremige Schokoladenmaus entsteht. Bei Bedarf pflanzliche Milch hinzufügen, die gewünschte Konsistenz zu erreichen.
Das Vegan Schokolademaus in Dessertgläser füllen und im Kühlschrank kullen, bis es fest wird. Vor dem Servieren nach Belieben mit frischem Obst oder Nüssen garnieren. Fruchtige Dessert Pizza. Zutaten. Vollkornpizzateig. Vegan. Veganer Frischkurs oder Jort. ZB. Soja Frischkurs. Frischfrucht nach Wahl. ZB. Erdbeeren. Kiwi. Bananen. Honig oder Ahornsirup zum Betroffenen. Fleischminz zum Garnieren. Anleitung. Den Vollkornpizzateig Gemos den Anweisungen auf der Verpackung ausrollen und backen, bis er knusprig ist. Nach dem Backen den veganen Frischkurs oder Jort gleichmäßig auf den Pizzateig streichen. Die frischen Frucht nach Wahl in Scheiben schneiden und auf dem veganen Frischkurs verteilen. Die Dessertpizza nach Belieben mit Honig oder Ahornsirup betroffenen. Mit frischer Minz garnieren und in Stücke schneiden. Bever cc servieren. Kokosnuss Reispudding. Zutaten. 1 Tass Rundkornreis. 2 Tassen Kokosmilch. 1 Stroke 2 Tass Zucker oder ein pflanzliches Süßungsmittel nach Wahl. 1 Teelöffel Vanilleextrakt. 1 Prise Salz. Kokosraspeln zum Garnieren. Anleitung. Den Rundkornreis gründlich abspülen und abtropfen lassen. In einem Topf die Kokosmilch, Zucker, Vanilleextrakt und 1 Prise Salz vermengen und zum Kochen bringen. Den abgespülten Reis hinzufügen und die Hitze reduzieren. Den Reis unter gelegentlichem Rühren köcheln lassen, bis er weich und die Mischung eingedickt ist. Ca. 30-40 Minuten. Den Kokosnuss Reispudding in Dessertschalen oder Gläser füllen und mit Kokosraspeln garnieren. Gebacken Apfelringe mit Zimt. Zutaten. Äpfel geschält. Entkernt und in Ringe geschnitten. Zimt. Zucker oder ein pflanzliches Süßungsmittel nach Wahl. Anleitung. Die Apfelringe gleichmäßig auf ein Backblech legen. Mit Zimt und Zucker bestreuen. Die Apfelringe im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad Celsius etwa 15-20 Minuten backen oder bis sie weich und leicht karamellisiert sind. Die gebackenen Apfelringe warm servieren. Die geessenden Dessertrezept sind eine köstliche Möglichkeit, Süßes zu genießen, unaufgegessen Zutaten zu verzichten. Sie eignen sich perfekt als Nachtisch oder verbessern der Anlass. Viel Spaß beim Zubereiten und Genießen. Backspaß für Veganer. Kreativität ist Trumpf. Eins der besten Dinge am Backen ist die Möglichkeit, kreativ zu sein. Unser Team ermutigt Veganer dazu, ihre Vorstellungskraft zu nutzen und new Rezepte zu erfinden oder klassische Rezepte mit eigenen Twist zu versuchen. Zum Beispiel könnten sie versuchen, ungewöhnliche Aromen zu kombinieren, wie Schokolade und Chilipulver oder Zitron und Lavendel. Kreativität kennt keine Grenzen, wenn es das Backen geht. Gemeinsames Backen. Das Backen kann eine großartige Möglichkeit sein, Zeit mit Freunden oder der Familie zu verbringen. Veganer können gemeinsam mit ihren Geschwistern, Eltern oder Freunden in der Küche experimentieren und Spaß haben. Gemeinsames Backen fördert Teamarbeit und schafft wertvolle Erinnerungen. Gessend Optionen. Backen muss nicht immer sussend ungeessend sein. Das Young Kitchen Team legt Wert auf gessend Backrezept, die Veganern dabei helfen, bewusst Ernährungsentscheidungen zu treffen. Zum Beispiel können sie Haferkeks mit Bananen und Rosinen statt Zucker backen oder Vollkornmuffins mit frischen Früchten zubereiten. Gessend Backrezept sind eine großartige Möglichkeit, Veganern beizubringen, wie man leckere Snacks und Desserts genießen kann, ohne auf die Gesundheit zu vergessen.
Experimentieren mit Allergien und Ernährungspreferenzen. Viel jugendlich haben Allergien oder bessere Ernährungspreferenzen. Sei es vegan, glutenfrei oder laktosefrei. Das Backen kann eine Möglichkeit sein, dies Bedürfnis zu erfüllen und dennoch köstliche Ergebnisse zu erzielen. Das Young Kitchen Team ermutigt Veganer dazu, mit alternativen Zutaten zu experimentieren, Rezepten ihrer individuellen Bedürfnisse anzupassen. Online-Ressourcen nutzen. Das Internet ist ein wertvoll Information zu Backen Leitungen, Rezepte und Tipps. Veganer können Online-Videos, Blogs und Kochseiten nutzen, new Backtechniken zu erlernen und sich von anderen begeisterten Bäckern inspirieren zu lassen. Das Young Kitchen Team schätzt die Rolle des Internets bei der Verbreitung von Wissen und Inspiration. Backen als Lebenskompetenz. Das Backen kann eine wichtige Lebenskompetenz sein, die jugendlich auf ihre Zukunft vorbereitet. Es lehrt sie Geduld, Precision, Planung und die Bedeutung von Sauberkeit in der Küche. Backen ist auch eine Möglichkeit, mathematische Fähigkeiten zu entwickeln, die genau Messen und Zeitmanagement erforderlich sind. Backen als Ausdruck der Kultur. Das Backen kann ein Bruch zur kulturellen Identität sein. Jugendlich können traditionell Rezepte aus ihrer Familie oder ihrem kulturellen Hintergrund erforschen und so ihre kulturelle Verbundenheit stärken. Das Young Kitchen Team schätzt die Vielfalt der Weltküche und ermutigt Veganer, verschiedene kulinarische Traditionen zu erkunden. Vegan Schokoladenkeks. Zutaten. 1 Tassen Mehl. Glutenfrei. Wenn gewünscht. 1/2 Tasse ungesättigte Kakao. 1 Teelöffel Backpulver. 1/2 Teelöffel Backnutron. 1/2 Teelöffel Salz. 1/2 Tasse Pflanzenöl. ZB. Rapsöl. 1 Tasse Zucker kann reduziert werden, wenn es weniges ausmachen. 2 Teelöffel Vanilleextrakt. 1/4 Tasse pflanzliche Milch, ZB, Mandelmilch. 1 Tasse vegan Schokoladenstückchen. Anleitung. Den Backofen auf 175 Grad Celsius vorheizen und ein Backblech mit Backpapier oilgen. In einer Schüssel Mehl, Kakao, Backpulver, Backnutron und Salz vermischen. In einer separaten Schüssel das Pflanzenöl, den Zucker, Vanilleextrakt und pflanzliche Milch vermengen. Die trockenen Zutaten zu den nassen Zutaten hinzufügen und zu einem Teig verrühren. Die veganen Schokoladenstückchen unter den Teig mischen. Mit einem Esslöffel klein Teigportionen auf das Backblech setzen und leicht flach drücken. Die Keks im vorgeheizten Ofen etwa 10-12 Minuten backen oder bis sie fest sind. Die Keks aus dem Ofen nehmen und auf einem Kuchengitter abkühlen lassen. Buntregenbogen Cupcakes. Zutaten. Für die Cupcakes. 1/2 Tassen Mehl. Glutenfrei. Wenn gewünscht. 1 Teelöffel Backpulver. 1/2 Teelöffel Backnutron. 1 Prise Salz. 1 Tasse Zucker. 1/3 Tasse Pflanzenöl, ZB. Sonnenblumenöl. 1 Tasse pflanzliche Milch, ZB. Sojamilch. 1 Teelöffel Vanilleextrakt. Lebensmittelfarben in verschiedenen Farben. Für das Frosting. 1/2 Tasse vegan Butter. 2 Tassen Puderzucker. 1 Teelöffel Vanilleextrakt. Pflanzliche Milch nach Bedarf. Anleitung. Den Backofen auf 175 Grad Celsius vorheizen und Muffinformen mit Papierförmchen auskleiden. In einer Schüssel Mehl, Backpulver, Backnutron und Salz vermischen. In einer separaten Schüssel Zucker, Pflanzenöl, pflanzliche Milch und Vanilleextrakt verrühren.
Die trockenen Zutaten nach und nach zu den nassen Zutaten hinzufügen und zu einem glatten Teig verrühren. Den Teig gleichmäßig auf mehrere Schüsseln aufteilen und jede Portion mit verschiedenen Lebensmitteln verbinden, einen regenerigen Effekt zu erzielen. Einen Löffel Teig jede Farbe in die vorbereiteten Muffin geben, wobei sie die Farben abwechseln. Die Cupcakes im Vorgeheißten offen etwa 15-20 Minuten backen oder bis sie mit einem Zahnstocher getestet und diese sauber herauskommt. Die Cupcakes auf einem Kuchengitter abkühlen lassen. Für das Frosting die vegan Butter, Puderzucker und Vanilleextrakt vermengen. Bei Bedarf pflanzlich Milch hinzufügen, die gewünschte Konsistenz zu erreichen. Die abgekühlten Cupcakes mit dem Frosting garnieren und nach Belieben mit Streuseln verzieren. Vegan Brownies. Zutaten. 1 Tass Mehl. Glutenfree. Wenn gewünscht. 1/2 Tass ungesättigte Kakao. 1 Teelöffel Backpulver. 1/2 Teelöffel Salz. 1/2 Tass Zucker kann reduziert werden. 1/2 Tass brauner Zucker. 1/2 Tass pflanzliches Öl. ZB. Kokosöl oder Rapsöl. 1/2 Tass pflanzliche Milch. ZB. Mandelmilch. 1 Teelöffel Vanilleextrakt. 1 Tass vegan Schokoladenstückchen. Anleitung. Den Backofen auf 175 Grad Celsius vorheizen und in Backform einfetten und mit Backpapier oilgen. In einer Schüssel Mehl, Kakao, Backpulver und Salz vermischen. In einer separaten Schüssel Zucker, braunen Zucker, pflanzliches Öl, pflanzliche Milch und Vanilleextrakt verrühren. Die trockenen Zutaten nach und nach zu den nassen Zutaten hinzufügen und zu einem glatten Teig verrühren. Die veganen Schokoladenstückchen unter den Teig mischen. Den Teig gleichmäßig in die vorbereitete Backform gießen. Die Brownies im vorgeheizten Ofen etwa 20-25 Minuten backen oder bis ein sanfter sauber herauskommt. Die Brownies in der Form abkühlen lassen und dann in Quadrats schneiden. Verfärflichen Bananen Muffins. Zutaten. 1/2 Tassen verfärflichen. Glutenfree. Wenn gewünscht. 1/2 Tass Mehl. Glutenfree oder regular. 1 Teelöffel Backpulver. 1/2 Teelöffel Backnutron. 1 Prise Salz. 3 Reif Bananen. 1/4 Tass Pflanzenöl, ZB, Rapsöl, 1/4 Tass Ahornsirup oder Agavendicksaft, 1 Teelöffel Vanilleextrakt, 1/2 Tass pflanzliche Milch, ZB, Mandelmilch, optional, 1/2 Tass gehacktes oder Schokoladenstückchen, Anleitung. Den Backofen auf 180 Grad Celsius vorheizen und ein Muffinblech mit Papierflämmchen auskleiden. In einer Schüssel verfärflichen. Mehl, Backpulver, Backnutron und Salz vermengen. In einer separaten Schüssel die Bananen zerdrücken und das Pflanzenöl, Ahornsirup oder Agavendicksaft, Vanilleextrakt und pflanzliche Milch hinzufügen. Gut verrühren die feuchten Zutaten zu den trockenen Zutaten geben und vorsichtig mischen, bis alles gut vermischt ist. Falls gewünscht, gehacktes oder Schokoladenstückchen hinzufügen. Den Muffinteig gleichmäßig in die vorbereiteten Flämmchen füllen. Die Muffins im vorgeheizten Ofen etwa 18-20 Minuten backen oder bis ein sanfter sauber herauskommt. Die Muffins aus dem Ofen nehmen und auf einem Kuchengitter abkühlen lassen. Zitronen Poppyseed Muffins. Zutaten. 1/2 Tassen Mehl, glutenfree oder regular. 1 Teelöffel Backpulver. 1/2 Teelöffel Backnutron. 1 Prise Salz.
Saft und Schale von zu Zitronen. 1/4 Tass Pflanzenöl, ZB. Rapsol. 1/2 Tass Zucker. 1 Teelöffel Vanilleextract. 2 Esslöffel Monsamen. 1/4 Tass Pflanzliche Milch, ZB. Mandelmilch. Anleitung. Den Backofen auf 180 Grad Celsius vorheizen und ein Muffinblech mit Papierfumchen auskleiden. In eine Schüssel Mehl, Backpulver, Backnitron und Salz vermengen. In einer separaten Schüssel den Saft und die Schale der Zitronen, Pflanzenöl, Zucker, Vanilleextrakt und Pflanzliche Milch hinzufügen. Gut verrühren. Die feuchten Zutaten zu den trockenen Zutaten geben und vorsichtig mischen, bis alles gut vermischt ist. Die Monsamen unter den Teig haben. Den Muffinteig gleichmäßig in die vorbereiteten Fumchen füllen. Die Muffins im vorgeheizten Ofen etwa 18-20 Minuten backen oder bis ein sanftlicher Sauber herauskommt. Die Muffins aus dem Ofen nehmen und auf einem Küchengitter abkühlen lassen. Diese verflücken Bananenmuffins und Zitronenpoppyseed-Muffins sind köstlich und saftig Leckerien, die sich perfekt zum Frühstück oder als Snack eignen. Genießen sie in guter Gesellschaft oder als Belohnung für sich selbst. Ferien und Festtagsspecials. Ferien und Festtagsspecials vom Young Kitchen Team. Die Fertig sind ein bisschen der Zeit des Jahres, in der sich Familien und Freunde versammeln, gemeinsam zu feiern und festlich Mahlzeiten zu genießen. Das Young Kitchen Team hat eine Sammlung von besonderen Rezepten entwickelt, dies Moment noch unvergesslicher zu machen. Hier sind einige unserer Ferien- und Festtagsspecials. Vegan Weihnachtsbraten. Unser veganes Weihnachtsbraten-Rezept ist ein köstlicher Hauptgang für die Fertig. Es kombiniert herzhaft pflanzliche Zutaten wie Tempeh, Nuss und Jua zu einem saftigen Braten. Serviert mit veganer Bratensauce und billigen wird dieses Gericht selbst nicht veganer begeistern. Festlich Gemüselacen. Unser festlich Gemüselacen ist ein großartig Alternativ zum traditionellen Lasagna-Rezept. Sie ist mit einer cremigen veganen Bechamel-Sauce und einer Fülle von saisonalem Gemüse gefüllt. Dieses Gericht bringt Farbe und Geschmack auf den Viertagstisch. Süßkartoffelauflauf mit Marshmallow-Topping. Unser Süßkartoffelauflauf mit Marshmallow-Topping ist ein beliebter Festtagsklassiker. Die Süßkartoffeln werden mit Juizen und einer süßen Marshmallow-Glasse überzogen und im Ofen goldbraun gebacken. Dieses Gericht ist süß, klebrig und unwiderstehlich. Vegan Schokoladentrüffel. Unser veganen Schokoladentrüffel sind ein festlicher Leckerbissen, der sich perfekt als Dessert oder als Geschenk eignet. Hergestellt aus hochwertiger veganer Schokolade und verziert mit Nüssen, Kokosraspeln oder Juizen. Sind sie ein Genus für die Sinn. Nuja Smoothie Bowls. Für einen gessenden Start ins Nuja haben wir unser Nuja Smoothie Bowls entwickelt. Diese frischen und nahrhaften Schüsseln sind vollgepackt mit Obst, Gemüse und Superfoods. Sie sind ein ideal Wahl für diejenigen, die ihre guten Vorsatz für das Nuja einhalten möchten. Osteria aus Schokolade. Zu Ostern können Sie unser veganen Schokoladen Osteria zubereiten. Diese köstlichen sind mit einer cremigen Füllung gefüllt und in Buntschokolade gehalten. Sie sind ein lustig und schmackhaft Art, den Frühling zu feiern. Diese Ferien- und Festtagsspecials sind speziell entwickelt, die Freude und den Genuss der Fertig zu erhöhen. Während sie gleichzeitig den Prinzipien der veganen Ernährung treu bleiben. Wir hoffen,
Das dies Rezept Ihe für Lichkeiten Berichten und Ihe Leben begestern werden. Genießen Sie die Festige mit köstlichem und gesundem pflanzlichen Genuss. Vegan Weihnachtsbrötchen. Zutaten. 2. 1/2 Tassen Mehl. Gluten-free. When gewünscht. 1 Tass vegan butter. 1 Tass Puderzucker. 1 Teelöffel Vanilleextrakt. 2 Esslöffel pflanzliche Milch. ZB. Mandelmilch. 1 Preissalz. Buntzuckergläser oder Streusel zum Versieren. Optional. Anleitung. Den Backofen auf 180 Grad Celsius vorheizen und ein Backblech mit Backpapier oilgen. In einer großen Schüssel die vegan Butter, den Puderzucker und den Vanilleextrakt vermengen, bis die Mischung cremig ist. Die pflanzliche Milch hinzufügen und weiterrühren. Das Mehl und ein Preissalz nach und nach hinzufügen und zu einem Teig vermengen. Den Teig auf eine leicht bemeldten Oberfläche ausrollen und Klötzchen mit Fämmchen ausstechen. Die Klötzchen auf das Backblech legen und im vorgeheizten Ofen etwa 10-12 Minuten backen oder bis sie leicht goldbraun sind. Die Klötzchen aus dem Ofen nehmen und vollständig abkühlen lassen. Bevor sie nach Belieben mit Buntzuckergläser oder Streuseln versieren. Österhazen Cupcakes. Zutaten. Für die Cupcakes. 1. 1/2 Tassen Mehl. Glutenfree oder regular. 1 Teelöffel Backpulver. 1/2 Teelöffel Backnutron. 1 Preissalz. 1 Tass Zucker. 1/3 Tass Pflanzenöl. ZB. Sonnenblumenöl. 1 Tass pflanzliche Milch. ZB. Sojamilch. 1 Teelöffel Vanilleextrakt. Lebensmittelfarben in verschiedenen Farben. Für die Hasseneren. Für das Frosting. 1/2 Tass vegan Butter. 2 Tassen Puderzucker. 1 Teelöffel Vanilleextrakt. Pflanzliche Milch nach Bedarf. Anleitung. Den Backofen auf 180 Grad Celsius vorheizen und Muffinformen mit Papierfämmchen auskleiden. In einer Schüssel Mehl, Backpulver, Backnutron und Salz vermengen. In einer separaten Schüssel Zucker, Pflanzenöl, pflanzliche Milch und Vanilleextrakt verrühren. Die trockenen Zutaten nach und nach zu den nassen Zutaten hinzufügen und zu einem glatten Teig verrühren. Den Teig in verschiedenen Schüsseln aufteilen und jede Portion mit Lebensmittelfarben einfärben. Buntteigkugeln zu erhalten. Einen Löffel Teig jeder Farbe in die vorbereiteten Muffinfämmchen geben, wobei sie die Farben abwechseln. Die Cupcakes im vorgeheizten Ofen etwa 15-20 Minuten backen oder bis sie mit einem Zahnstocher getestet und diese sauber herauskommt. Die Cupcakes auf einem Küchengitter abkühlen lassen. Für das Frosting die vegan Butter, Puderzucker und Vanilleextrakt vermengen. Bei Bedarf pflanzliche Milch hinzufügen, die gewünschte Konsistenz zu erreichen. Die abgekühlten Cupcakes mit dem Frosting garnieren und nach Belieben aus der Hasseneren aus buntem Teig oder fondant hinzufügen. Halloween Monster Muffins. Zutaten. Für die Muffins. 1. 1/2 Tassen Mehl. Glutenfree oder regular. 1 Teelöffel Backpulver. 1/2 Teelöffel Backnutron. 1 Preissalz. 1 Tass Zucker. 1 Teelöffel Vanilleextrakt. 1/3 Tass Pflanzenöl. ZB. Sonnenblumenöl. 1 Tass pflanzliche Milch. ZB. Sojamilch. Lebensmittelfarben in verschiedenen Farben. Für die Monster. Für die Decoration. Buntzuckerorgeln. Buntstreusel oder Schokoladenstückchen. Für die Monster. Anleitung. Den Backofen auf 180 Grad Celsius vorheizen und Muffinformen mit Papierfämmchen auskleiden.
in eine Schüssel Mehl, Backpulver, Backnetron und Salzvermengen, in einer separaten Schüssel Zucker, Pflanzenöl, pflanzlich Milch und Vanilleextrakt verrühren. Die trockenen Zutaten nach und nach zu den nassen Zutaten hinzufügen und zu einem glatten Teig verrühren. Den Teig in verschiedenen Schüsseln aufteilen und jede Portion mit Lebensmittel verbinden. Buntteigkugeln zu erhalten. Einen Löffel Teig jede Farbe in die vorbereiteten Muffinfämmchen geben, wobei sie die Farben abwechseln. Die Muffins im Vorgeheizten Ofen etwa 15-20 Minuten backen oder bis sie mit einem Zahnstocher getestet und diese sauber herauskommt. Die Muffins auf einem Küchengitter abkühlen lassen. Für die Monster-Decoration die Muffins mit bunten Zuckerorgen. Vegan Pfannkuchenhasen zum Valentinstag. Zutaten. 1 Tass Mehl. Glutenfrei oder regular. 2 Esslöffel Zucker. 1 Teelöffel Backpulver. 1 Prise Salz. 1 Tass pflanzlich Milch. ZB. Mandelmilch. 2 Esslöffel pflanzliches Öl. ZB. Rapsöl. 1 Teelöffel Vanilleextrakt. Vegan Schokoladenstückchen oder Frucht. ZB. Edbeeren. Zum Garnieren. Anleitung. In einer Schüssel Mehl, Zucker, Backpulver und Salzvermengen. In einer separaten Schüssel pflanzlich Milch, pflanzliches Öl und Vanilleextrakt vermengen. Die feuchten Zutaten zu den trockenen Zutaten hinzufügen und gut vermischen, bis ein glatter Teig entsteht. Einen Herzostocher auf ein Licht gefetet Pfann legen und den Pfannkuchenteig vorsichtig in die Form gießen. Bei mittlerer Hitze backen, bis sich Blasen auf der Oberfläche bilden. Dann den Herzostocher vorsichtig entfernen und den Pfannkuchen umdrehen. Den Pfannkuchen auf der anderen Seite goldbraun backen. Die fertigen Pfannkuchenhasen mit veganen Schokoladenstückchen oder Früchten garnieren und mit Ahornsirup beträufeln. Thanksgiving Kürbisspiel. Zutaten. 2 Tassen Kürbispüree. Frisch zubereitet oder aus der Dose. 1 Stroke 2 Tass brauner Zucker. 1 Teelöffel Zimt. 1 Stroke 2 Teelöffel Gemeliner Ingwer. 1 Stroke 4 Teelöffel Gemelin Nelken. 1 Prise Salz. 1 Stroke 2 Tass pflanzlich Milch. ZB. Sojamilch. 2 Esslöffel Maistork. 1 Stroke 2 Teelöffel Vanilleextrakt. Ein veganer Kuchenteig. Glutenfrei oder regular. Vegan Sklagsein zum Servieren. Optional. Anleitung. Den Backofen auf 180 Grad Celsius vorheizen. In einer großen Schüssel Kürbispüree. Braunen Zucker, Zimt, Gemelinen Ingwer, Gemelin Nelken und Salzvermengen. In einer separaten Schüssel pflanzlich Milch und Maistork verrühren, bis die Maistork vollständig aufgelöst ist. Die pflanzlich Milchmischung in die Kürbismischung einrühren und gut vermengen. Den Vanilleextrakt hinzufügen und erneut vermengen. Den veganen Kuchenteig in ein gefetet Backform geben und glatt streichen. Die Kürbismischung gleichmäßig über den Kuchenteig gießen. Das Thanksgiving Kürbisspiel im vorgeheizten Ofen etwa 40-45 Minuten backen oder bis ein Zahnstocher in der mit sauber herauskommt. Aus dem Ofen nehmen und abkühlen lassen. Nach Belieben mit veganer Sklagsein servieren. Diese veganen Pfannkuchenhasen zum Valentinstag sind ein sussend romantisch Art, ihren Liebsten eine Zunigung zu siegen. Und das Thanksgiving Kürbisspiel ist ein herzhaft und köstlich Ergänzung zu ihrem Thanksgiving Festmahl. Genießen Sie dies festlichen Leckerchen zu besonderen Anlässen. Exotisch Geschmacksriesen. Exotisch Geschmacksriesen. Ein sehr kulinarisch Reise nach Australien.
Das Young Hot Kitchen Team hat sich auf ein aufregend exotisch Geschmacksreis nach Australien begeben, die faszinierende Welt der australischen Küche zu erkunden. Dieses atemberaubende Land bietet nicht nur atemberaubende Landschaften, sondern auch ein reich Vielfalt an einzigartigen Geschmacksrichtungen und kulinarischen Köstlichkeiten. Während unserer Reise haben wir einige der aufregendsten und köstlichsten Gerichte entdeckt, die wir in unserer Sammlung aufgenommen haben. Hier sind einige der Höhepunkte unserer australischen kulinarischen Entdeckungsreise. Vegan Aussie Meat Pies. Australische Meat Pies sind ein Nationalsymbol, und wir haben eine köstliche vegan Version entwickelt, die den herzhaften Geschmack der Original Version informt. Unser Meat Pies sind gefüllt mit pflanzlichem Fleischersatz, Gemüse und einer herzhaften Sauce, eingebettet in knusprigem Teig. Vegan Lamingtons. Lamingtons sind ein beliebtes australisches Dessert, das aus quadratischen Kuchenstücken besteht, die in Schokoladengläser getäuscht und mit Kokosraspeln bestrut werden. Unser vegan Version dieser Sussenlikere ist genauso fluffig und lecker wie das Original. Veganer Tim Tam Slam. Tim Tams sind berühmt australische Schokoladenkeks, die perfekt zum Eintauchen in heiß Getränk sind. Wir haben eine vegan Version dieser köstlichen Keks entwickelt, die sich hervorragend für den Tim Tam Slam eignet, bei dem man die Keks in heiß pflanzlich Milch taucht und genießt. Vegan Barramundi Filets. Barramundi ist ein beliebter Spezifisch in Australien, und wir haben eine köstliche vegan Version mit pflanzlichen Zutaten entwickelt. Unser veganen Barramundi Filets sind mit aromatischen Gewürzen mariniert und werden knusprig gebraten. Vegan Vegemite Sandwiches. Vegemite ist ein berühmter australischer Aufstrich mit salzigem Geschmack. Wir haben kreative vegan Vegemite Sandwich Rezept entwickelt, die einzigartige Geschmacksnote dieses Aufstriches perfekt zur Geltung bringen. Unser Reise nach Australien hat uns nicht nur kulinarisch inspiriert, sondern auch gezeigt, wie vielfältig und aufregend die vegan Küche sein kann. Wir hoffen, dass diese exotischen australischen Geschmackserlebnisse euer Sinn erfreuen und sie dazu inspirieren, eure eigenen kulinarischen Abenteuer zu erleben. Guten Appetit! Vegan Sushi. Zutaten. Für die Sushi Race. 2 Tassen Sushi Race. 2. 1 stroke 2 Tassen Wasser. 1 stroke 3 Tass Reassessig. 2 Esslöffel Zucker. 1 Teelöffel Salz. Für die Füllungen. Variationen nach Wahl. Avocado. Gurk. Keratinstreifen. Geröstetes Gemüse. Tofu-Streifen. Nori-Algenblätter. Sojasauce. Wasabi. Ingwer. Anleitung. Den Sushi Race gründlich abspülen und in einem Topf mit Wasser kochen, bis er weich und klebrig ist. In einer kleinen Schüssel Reassessig, Zucker und Salz vermengen und leicht erwärmen, bis sich Zucker und Salz vollständig aufgelöst haben. Den gekochten Reis in eine große Schüssel geben und die Reassessig-Mischung darüber gießen, vorsichtig umrühren, bis der Reis gleichmäßig gewürzt ist und auf Raumtemperatur abkühlen lassen. Ein Blatt Nori-Algen auf ein Sushi-Mat oder ein sauberes Geschirrtuch legen. Ein Dunnschicht Sushi-Reis gleichmäßig auf das Nori-Algenblatt legen. Dabei einen Rand von etwa einem Zentimeter auf der oberen Kante freilassen. Die gewünschten Füllungen. ZB. Avocado. Gurk. Tofu auf den Reis legen. Das Nori-Algenblatt mithilfe der Sushi-Mat oder des Geschirrtuches eng aufrollen. Dabei den freien Rand am Ende mit etwas Wasser befeuchten.
Die Roll zuverschließen. Diese Rollen gleichmäßig stücks knieden und mit Sojasauce, Wasabi und Ingwer servieren. Thai Gemüse Curry. Zutaten. 2 Tassen gemischtes Gemüse. ZB. Paprika. Broccoli. Keratin. Zucchini. 1 Dose Kokosmilch. 2 Esslöffel Rot-Currypaste. Vegan. 1 Esslöffel pflanzliches Öl. 1 Teelöffel Zucker. Saft von 1 Limette. Frische Korianderblätter zum Garnieren. Optional. Gekochte Jasminreis oder Reisnudeln zum Servieren. Anleitung. Das pflanzliche Öl in einer Pfanne erhitzen und die Rot-Currypaste darin anbraten, bis sie duftet. Das gemischt Gemüse hinzufügen und unter Rühren etwa 5 Minuten braten, bis es zart ist. Die Kokosmilch hinzufügen und gut umrühren. Bei Bedarf Zucker und Limettensaft hinzufügen und weiter 2-3 Minuten köcheln lassen. Das Thai Gemüse Curry über gekochtem Jasminreis oder Reisnudeln servieren und nach Belieben mit frischen Korianderblättern garnieren. Mexicanische Street Tacos. Zutaten. Für die Tacos. Clean mais tortillas. Vegan. 1 Tass gefällt Tofu oder Pilz. 1 Zwiebel. Gehackt. 1 Paprika. In Streifen geschnitten. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. 1 Teelöffel gemehlene Kreuzkümmel. 1 Teelöffel Paprikapulver. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Pflanzliches Öl zum Braten. Für die Toppings. Variationen nach Wahl. Discrediter veganer Kurs. Avocado schieben. Geurzt schwarzes Benenmus. Geschnittene Tomaten. Discrediter Eisbergsalat. Vegan Sour Cream oder Jord. Anleitung. Das pflanzliche Öl in einer Pfanne erhitzen und die Zwiebel und den Knoblauch darin anbraten, bis sie glasig sind. Den Tofu oder die Pilz hinzufügen und bei mittlerer Hitze braten, bis sie leicht gebrannt sind. Die Paprikastreifen hinzufügen und weiter braten, bis sie weich sind. Kreuzkümmel. Paprikapulver. Salz und Pfeffer hinzufügen und gut vermengen. Die mais Tortillas kurz in einer trockenen Pfanne erhitzen, bis sie warm und leicht gebrannt sind. Die Tofu oder Pilzmischung auf die Tortillas legen und nach Belieben mit veganem Kurs, Avocado, Benenmus, Tomaten, Salat und veganer Sour Cream garnieren. Dies gericht bieten ihn köstlich auswählen Aromen und Texturen aus verschiedenen Teilen der Welt. Genießen CIHR Veganes Sushi, Thai Gemüse Curry und Mexicanische Street Tacos auf ihrer nötigsten kulinarischen Reise. Indisches Linsendahl. Zutaten. 1 Tass Rot oder gelb Linsen. 1 Zwiebel. Gefällt. 2 Knoblauchzehen. Gehackt. 1 Teelöffel frischer Ingwer. Gerieben. 1 Teelöffel Kreuzkümmel. 1 Teelöffel Kurkuma. 1 Teelöffel Garam Masala. 1 Prise Chili Pulver. Optional. 1 Dose Kokosmilch. 2 Tassen Gemüsebrühe. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Frische Koriander zum Garnieren. Optional. Gekochte Basmati Reis zum Servieren. Anleitung. Die Linsen gründlich abspülen und in einem Sieb abtropfen lassen. In einem großen Topf etwas Öl erhitzen und die Zwiebel darin anbraten, bis sie weich und leicht gebrannt ist. Knoblauch und Ingwer hinzufügen und für weiter 2 Minuten braten. Kreuzkümmel, Kurkuma, Garam Masala und Chilipulver, falls verwendet, hinzufügen und gut umrühren. Die abgetropften Linsen in den Topf geben und ebenfalls gut umrühren. Kokosmilch und Gemüsebrühe hinzufügen. Umrühren und zum Kochen bringen. Die Hitze reduzieren und das Dal bei niedriger Hitze köcheln lassen, bis die Linsen weich sind und das Dal eine dicke Konsistenz hat.
20-25 Minuten. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Das sind Einschlinzen übergekochtem Basmati Reis servieren und nach Belieben mit frischem Koriander garnieren. Griechische Couscous-Salad. Zutaten. 1 Tass Couscous. 1 stroke 2 Tassen Gemüsebrew. 1 Tass Tomaten. Geufeld. 1 stroke 2 Tass Gurk. Geufeld. 1 stroke 2 Tass Rotzwiebel. Geufeld. 1 stroke 2 Tass Schwarzoliven. Entkernt und in Ringe gesknitten. 1 stroke 2 Tass Veganer Feta Course. Geufeld oder zerbröckelt. 1 stroke 4 Tass Frisch Petersilie. Gehackt. Saft von 1 Zitron. 3 Esslöffel Olivenöl. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Anleitung. Die Gemüsebrew in einem Topf zum Kochen bringen und den Couscous hinzufügen. Vom Herd nehmen. Abdecken und 5 Minuten ruhen lassen. Bis der Couscous aufgequollen ist. Den aufgequollenen Couscous mit einer Gabel auflockern und in eine große Schüssel geben. Die geöfelten Tomaten, Gurken, roten Zwiebeln, schwarzen Oliven und veganen Feta Course zum Couscous geben. In einer kleinen Schüssel den Zitronensaft, Olivenöl, Salz und Pfeffer vermengen. Das Dressing über den Couscous-Salat gießen und gut vermengen. Bis alles gleichmäßig verteilt ist. Den griechischen Couscous-Salat vor dem Servieren etwa 15 Minuten im Kühlschrank kühlen lassen. Mit frischer Petersilie garnieren und genießen. Dies gericht bieten eine köstliche Kombination aus indischen und griechischen Aromen. Das sind Einschlinzen ist ein herzhaftes warmes Gericht. Während der griechische Couscous-Salat ein erfrischend und leicht Option ist. Genießen Sie dies kulinarischen Köstlichkeiten. Getränk für Veganer. Getränk für Veganer. Inspiriert von unserer Reise nach Los Angeles. Los Angeles ist bekannt für sein vielfältige Getränkauswahl. Von erfrischenden Soften bis hin zu trendigen Smoothies und sprudelnden Erfrischungsgetränken. Hier sind einige erfrischende Getränke-Rezept, die speziell für Veganer geeignet sind und von unserer Reise nach Los Angeles inspiriert wurden. Frische Wassermelon Smoothie. Zutaten. 2 Tassen frisch Wassermelonenwürfel. Kern. 1 stroke 2 Tass Jeffrey Nutbeeren. 1 Banane. Saft von 1 Limette. 1 Teelöffel Honig oder Ahornsirup. Optional. Eswürfel nach Bedarf. Anleitung. All Zutaten in einen Mixer geben und gut verarbeiten. Bis der Smoothie glatt und cremig ist. Bei Bedarf Eswürfel hinzufügen. Den Smoothie zu kühlen. In Gläser gießen und mit einem Stück Wassermelon oder einer Limettenscheibe garnieren. Erfrischender Ingwer Zitronenistee. Zutaten. 4 Butyl grüner Tee. 1 Stück frischer Ingwer. Kartuzol. In Scheiben gesknitten. Saft von 2 Zitronen. 1 stroke 4 Tass Honig oder Agavensirup. Eswürfel. Zitronenscheiben und Minzblätter zum Garnieren. Anleitung. Die grünen Teebütel in heißem Wasser ziehen lassen und abkühlen lassen. Den frischen Ingwer, Zitronensaft und Honig oder Agavensirup hinzufügen und gut vermengen. Eswürfel in Gläser geben und den Tee darüber gießen. Mit Zitronenscheiben und Minzblättern garnieren. Vegan Kokosnuss Bananenshake. Zutaten. 1 Reif Banane. 1 Tass Kokosmilch. Ungesäuert. 1 stroke 2 Teelöffel Vanilleextract. 1 Esslöffel Ahornsirup oder Agavensirup. Optional. Eswürfel. Anleitung. Die Reif Bananen in einen Mixer geben. Kokosmilch. Vanilleextract und Ahornsirup. Falls verwendet. Hinzufügen. Eswürfel hinzufügen. Den Shake zu kühlen und die Konsistenz zu verdicken.
als Gutmixen, bis der Shake cremig ist. In Glosse gießen und nachbelieben mit Kokosraspeln oder einer Bananenschiebe garnieren. Diese erfrischenden Getränke-Rezepte sind ideal für Veganer. Die Hits in Los Angeles zu bekämpfen und gleichzeitig köstliche Aromen zu genießen. Ob sie sich für einen wassermelonen Smoothie, Indwasitranen Easti oder einen veganen Kokosnuss Bananenshake entschieden. Diese Getränke sind gesund, lecker und perfekt für sonnige Tage in Kalifornien oder überall auf der Welt. Frisch Fruchtsaft, Zutaten, ein Auswahl an frischem Obst, ZB, Orangen, Äpfel, Karotten, Beeren, Eiswürfel, optional, Anleitung. Das geohlt Obst gründlich waschen und schälen, falls erforderlich. Das Obst in Stücks knieden und in einen Entsafter geben. Das Obst entsaften, bis sie ein ausreichend Menschsaft erhalten. Den frischen Fruchtsaft in ein Glas gießen, Eiswürfel hinzufügen, falls gewünscht und sofort servieren. Vegan Smoothies, Zutaten, 1 Tass pflanzliche Milch, ZB, Mandelmilch, Sojamilch. Ein Auswahl an gefrorenem oder frischem Obst, ZB, Bananen, Beeren, Mangos, 1 Esslöffel pflanzliches Proteinpulver, optional, Süßungsmittel nach Wahl, ZB, Ahornsirup, Agavensirup, Eiswürfel, optional, Anleitung, all Zutaten in einen Mixer geben, gut mixen, bis der Smoothie glatt und cremig ist. Bei Bedarf Süßungsmittel hinzufügen, den Geschmack anzupassen. Den veganen Smoothie in ein Glas gießen, Eiswürfel hinzufügen, falls gewünscht und sofort servieren. Heiß Schokolade und Milchprodukt, Zutaten, 2 Tassen pflanzliche Milch, ZB, Hafermilch, Mandelmilch, 2 Esslöffel ungesättigtes Kakaopulver, 2 Esslöffel Zucker oder Süßungsmittel nach Wahl, 1 Preissalz, Vegan Schokoladenstückchen, optional, veganes Glagsein, optional, Kakao oder Zimt zum Bestruen, optional, Anleitung, die pflanzliche Milch in einem Topf erhitzen, bis sie heiß ist, aber nicht kocht. Kakaopulver, Zucker und 1 Preissalz hinzufügen. Gut umrühren, bis sich alles aufgelöst hat und die Schokolade eine glatte Konsistenz hat. Bei Bedarf vegan Schokoladenstückchen hinzufügen und weiter rühren, bis sie geschmolzen sind. Die heiße Schokolade in Tassen gießen, mit veganes Glagsein und einer Prise Kakao oder Zimt garnieren, falls gewünscht und sofort genießen. Wassermelonen Lemonade, Zutaten, 4 Tassen frisches Wassermelonenfleisch, geöffelt und entkernt. Saft von 2-3 Limetten, 2-3 Esslöffel Zucker oder Süßungsmittel nach Wahl, optional, Eiswürfel, Frischminzblätter zum Garnieren, optional, Anleitung, die geöffelt Wassermelone in einen Mixer geben und pürieren, bis sie glatt ist. Den Saft von 2-3 Limetten und Zucker falls verwendet, hinzufügen und erneut mixen. Den Wassermelonensaft durch ein Sieb in ein Karaf gießen, etwaige Fruchttragstone zu entfernen. Eiswürfel hinzufügen und gut umrühren. Mit frischen Minzblättern garnieren. Falls gewünscht und sofort servieren. Erfrischender Eistee. Zutaten, 4 Beutel schwarzer Tee, oder Tee ihrer Wahl, 4 Tassen kochendes Wasser, 1 Stroke 4 Tass Zucker oder Süßungsmittel nach Wahl, Saft von 2 Zitronen, Eiswürfel, Zitronenschieben und Minzblätter zum Garnieren, optional, Anleitung, die Beutel in kochendem Wasser ziehen lassen und 5-7 Minuten ziehen lassen. Den Zucker hinzufügen und umrühren,
bis es sich aufgelöst hat. Den die abkühlen lassen und den Saft von zu Zitronen hinzufügen. Swürfel hinzufügen und gut umrühren. Mit Zitronenschieben und Minzblättern garnieren. Falls gewünscht und sofort servieren. Die erfrischenden Getränke sind perfekt für Veganer in Los Angeles oder überall. Sich abzukühlen und den Durst zu stillen. Genießen Sie die köstlichen Geschmacksrichtungen von frischen Fruchtsäften. Veganen Smoothies. Heiße Schokolade und Milchprodukt. Wassermelon und Limonaden erfrischende Misty. Vegan Grundrezept. Vegan Grundrezept sind die essentiellen Bausteine einer pflanzlichen Ernährung. Die frei von tierischen Produkten wie Fleisch, Milch, Eiern und Honig ist. Dies Rezept dienen als Grundlage für ein gesund und nachhaltig Lebensweise. Die sowohl die Gesundheit als auch die Umwelt fördert. Was sind Vegan Grundrezept? Vegan Grundrezept umfassen ein Vielzahl von pflanzlichen Zutaten, die als Hauptbestandteil von Mahlzeiten dienen. Dies Rezept basieren auf Gemüse, Obst, Hülsenfrüchten, Getreide, Nuss und Samen. Sie sind vielseitig einsetzbar und können als Grundlage für Suppen, Eintopf, Salat, Pasta gericht, Smoothies, Brot und vieles mehr dienen. Einige Beispiele für Vegan Grundrezept sind veganer Gemüse-Eintopf. Ein Mischung aus verschiedenem Gemüse wie Karotten, Kartoffeln, Sellerie und Zwiebeln. Die in Gemüsebrühe gekocht werden und oft mit Gewürzen und Kräutern verfeinert werden. Hummus. Ein cremiger Aufstrich oder Dip. Der aus puriten Kichererbsen. Tahini. Zitronensaft. Knoblauch und Olivenöl hergestellt wird. Quinoa Salad. Ein Salat, der auf Quinoa basiert und mit Gemüse, Kräutern und einem Dressing aus Olivenöl und Zitronensaft zubereitet wird. Vegan Tomatensauce. Ein Herzhaftsauce. Die aus Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch, Gewürzen und Kräutern besteht und als Basis für Nudelgericht dient. Veganer Bananensmoothie. Ein erfrischender Smoothie. Der aus Bananen, pflanzlicher Milch, ZB, Mandelmilch, Spinat, Chiasamen und einer Preis sind besteht. Die gesundheitlichen Vorteile von veganen Grundrezepten. Gesundheit. Vegan Grundrezept sind in der Regel fettarm und cholesterinfrei, was das Risiko von Herzkrankheiten reduzieren kann. Die Verwendung von gesunden Fetten aus Nüssen und Samen trägt zur Förderung der Herzgesundheit bei. Gewichtskontrolle. In pflanzlicher Ernährung, die auf veganen Grundrezepten basiert, kann dazu beitragen, ein gesundes Gewicht zu halten oder Gewicht zu verlieren. Sie sind in der Regel kalorienarmer und ballaststoffreicher. Was ein Sättigungsgefühl fördert. Ballaststoff. Vegan Grundrezept sind oft reich an Ballaststoffen, die Verdauung fördern und das Risiko von Darmkrebs reduzieren können. Ballaststoff helfen auch dabei, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten. Antioxidantien. Viele pflanzliche Zutaten in veganen Grundrezepten sind reich an Antioxidantien. Die Zellen vor Schäden durch Free Radical schützen und das Immunsystem stärken. Reduziert Krebsrisiko. In pflanzlicher Ernährung, die auf veganen Grundrezepten basiert, kann das Risiko verschiedener Krebsarten, einschließlich Darm- und Brustkrebs, verringern. Umweltfreundlich. Veganismus reduziert die Umweltauswirkungen der Lebensmittelproduktion erheblich. Die Produktion von pflanzlichen Lebensmitteln erfordert weniger Ressourcen wie Wasser und Land und produziert weniger Treibhausgas im Vergleich zur Tierhaltung. Tierfreundlich.
Veganismus fördert das Wohlergehen der Tiere. Darauf abzielt, die Nutzung von Tierprodukten zu reduzieren oder zu binden. Es ist wichtig zu beachten, dass ausgewogen vegan Ernährung eine sorgfältige Planung erfordert, sicherzustellen, dass alle Nährstoffe ausreichend abgedeckt sind, insbesondere Vitamin B12, Vitamin D, Eisen, Calcium und Omega-3-Fettsäuren. Es wird empfohlen, sich mit einem Ernährungsexperten oder Arzt zu beraten, sicherzustellen, dass die Bedürfnisse aller Altersgruppen erfüllt werden. Insgesamt bieten vegan Grundrezepte ingessend, nachhaltig und ethisch verantwortliche Ernährungsoptionen, die sowohl für die persönliche Gesundheit als auch für die Umwelt von Vorteil ist. Sie bilden die Basis für köstliche Mahlzeiten, die Genuss und Wohlbefinden fördern. Vegan Milchalternativen. Mandelmilch. Mandelmilch ist eine köstliche und vielseitige pflanzliche Milchalternative, die sich leicht zu Hause herstellen lässt. Zutaten: 1 Tasse Mandeln, rottend ungesalzen, 4 Tassen Wasser, Süßungsmittel nach Wahl, ZB, Ahornsirup, Datteln, Vanilleextrakt, optional, Anleitung. Die Mandeln über Nacht in Wasser einweichen, die eingewechten Mandeln abspülen und in einem Mixer mit 4 Tassen Wasser mischen, je nach Geschmack Süßungsmittel hinzufügen. Die Mischung gut mixen und dann durch ein fein Sieb oder ein Milchbag abziehen, die Mandelrockstorn zu entfernen. Die Mandelmilch in Flaschen abfüllen und im Kühlschrank aufbewahren. Vorgebraucht Gutschatteln. Selbstgemachtes Vegans Nutella. Vegans Nutella ist eine gessende Version des beliebten Schokoladenaufstriches. Zutaten: 1 Tasse Haselnuss, 2 Esslöffel Kakaopulver, 1 Stroke 4 Tasse Ahornsirup oder Agavensirup, 1 Teelöffel Vanilleextrakt, 1 Preisalz, 1 Stroke 4 Tasse pflanzliche Milch, ZB, Mandelmilch, Anleitung. Die Haselnuss in einer Pfanne rösten, bis sie leicht gebrannt sind, abkühlen lassen und die Haut abrieben. Die gerösteten Haselnuss in einen Mixer geben und zu einem cremigen Nussmus verarbeiten. Kakaopulver, Ahornsirup, Vanilleextrakt, Salz und pflanzliche Milch hinzufügen und weiter mixen, bis alles gut vermischt und glatt ist. Das Vegan Nutella in ein Glas geben und im Kühlschrank aufbewahren. Veganer Kursersatz. Cashewkurs. Cashewkurs ist ein cremig und vielseitig Alternative zu tierischem Kurs. Zutaten: 1 Tasse Cashewnuss, rottend ungesalzen, 1 Stroke 4 Tasse Hefeflocken, Saft von 1 Zitron, 1 Knoblauchzeh, optional, Salz und Pfeffer nach Geschmack, Wasser, zum Verdünnen, Anleitung. Die Cashewnuss über Nacht in Wasser einweichen oder 30 Minuten in heißem Wasser einweichen. Die eingewechten Cashewnuss abspülen und in einen Mixer geben. Hefeflocken, Zitronensaft, Knoblauch, Falls verwendet, Salz und Pfeffer hinzufügen. Nach Bedarf Wasser hinzufügen, die gewünschte Konsistenz zu erreichen, und alles gut mixen, bis der Cashewkurs cremig ist. Den Cashewkurs als Brotaufstrich, für Pizza, Pasta oder andere Rezept verwenden. Gessens Vollkornbrot. Vollkornbrot ist ein gessend und belastete Frischbrot-Variant, die sich leicht zu Hause herstellen lässt. Zutaten: 2 Tassen Vollkornmehl, 1 Tasse Haferflocken, 1 Teelöffel Backpulver, 1 Stroke 2 Tasse Leinsamen, Gemelin, 1 Teelöffel Salz, 1 Stroke 2 Tassen warmes Wasser, 1 Stroke 4 Tasse pflanzliches Öl,
ZB. Olivenol. 2 Esslöffel Hornsirup oder Agavensirup. Anleitung. Den offen auf 180 Grad Celsius vorheizen und in Brotform infetten. In einer großen Schüssel Vollkornmehl. Verflücken. Gemelin Linsamen. Backpulver und Salz vermengen. In einer separaten Schüssel warmes Wasser. Pflanzliches Öl und Hornsirup verrühren. Die flüssigen Zutaten zu den trockenen Zutaten geben und gut vermengen. Bis ein gleichmäßiger Teig entsteht. Den Teig in die vorbereitete Brotform geben und glatt streichen. Das Brot etwa 45-50 Minuten im vorgeheizten Ofen backen, bis es goldbraun und fest ist. Die Backzeit kann je nach Ofen variieren. Daher empfiehlt es sich, regelmäßig mit einem Zahnstocher in die Mitte des Brots zu stechen. Wenn der Zahnstocher sauber herauskommt, ist das Brot fertig. Das Brot aus dem Ofen nehmen und in der Brotform etwa 10 Minuten abkühlen lassen, bevor es aus der Form genommen wird. Nach dem vollständigen Abkühlen in Scheiben schneiden und genießen. Gemüsebrühe und tierisches Produkt. Selbst gemacht Gemüsebrühe ist ein gegessen und vielseitige Basis für Suppen und Eintopf. Zutaten. 2 Karotten. Grob gefällt. 2 Selleriestangen. Grob gefällt. 1 Zwiebel. Grob gefällt. 2 Knoblauchzehen. Grob gehackt. 1 Kartoffel. Grob gefällt. 1 Tomat. Grob gefällt. 1 Lauchstange. Grob gefällt. 1 Bund Petersilie. 1 Lorbeerblatt. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Wasser. Anleitung. Das Gemüse gründlich waschen und grob schneiden. In einem großen Topf etwas pflanzliches Öl erhitzen und das geschnittene Gemüse darin anbraten, bis es leicht gebrannt ist. Die Petersilie und das Lorbeerblatt hinzufügen. Mit Wasser bedecken, so dass das Gemüse vollständig unter Wasser steht. Die Menge Wasser hängt von der gewünschten Brühenkonzentration ab. Etwa 2-3 Liter Wasser sind jedoch ein guter Ausgangspunkt. Die Brühe zum Kochen bringen und dann die Hitze reduzieren. Die Brühe etwa 30-45 Minuten köcheln lassen. Die Gemüsebrühe durch ein Sieb oder ein Mülltuch in einen anderen Topf abziehen, die festen Bestandteile zu entfernen. Drücken Sie das Gemüse aus, so viel Geschmack wie möglich zu extrahieren. Die Gemüsebrühe mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die selbstgemachte Gemüsebrühe kann sofort verwendet werden oder in Gläsern oder Behältern eingefroren werden, sie für später Verwendungen aufzubewahren. Die selbstgemachten veganen Grundrezepte für Vollkornbrot und Gemüsebrühe sind nicht nur gesund, sondern auch lecker und vielseitig. Sie können als Grundlage für ein Vielzahl von Gerichten dienen und sind eine großartige Möglichkeit, tierische Produkte zu vermeiden und dennoch köstliche Mahlzeiten zuzubereiten. Vegan für Naschkatzen. Vegan für Naschkatzen. Susgenes aus der Schweiz und wie lecker auch vegan jet. Schweizer Schokolade. Kassefendu und Schweizer Rösti sind nur einige der kulinarischen Schatz, für die Schweiz weltweit bekannt ist. Doch wenn es Susgenes geht, hat die Schweiz noch viel mehr zu bieten. Das Young Hot Kitchen Team hat das Vergnügen, dieses Land der Naschkatzen zu erkunden und dabei köstlich, vegan Leckerien zu entdecken. Die Schweiz. Ein Paradies für Süßigkeitenliebhaber. Die Schweiz ist nicht nur für ihre atemberaubende Landschaft und ihre Precision zu ihrer Werke bekannt, sondern auch für ihre erstklassige Schokolade. Schweizer Schokolade gilt als eine der besten der Welt, und es ist leicht zu verstehen, warum.
Die Schweizer sind seit über einem Jahrhundert Experten in der Schokoladenherstellung, und ihre Leidenschaft für Qualität und Handwerkskunst zeigt sich in jedem Stück Schokolade. Während unseres Aufenthalts in der Schweiz konnten wir nicht umhin, einige der berühmtesten Schokoladenmanufakturen des Landes zu besuchen. Dabei haben wir festgestellt, dass viele dieser Manufakturen mittlerweile vegan Schokoladenvarianten anbieten. Die Schweizer Schokoladenhersteller verstehen es, denn wollen Geschmack und die Zarttextur von Schokolade und Milchprodukt zu bewahren. Unser Geschmacksnerven werden von dunklen Schokoladen mit verschiedenen Füllungen und Aromen verwöhnt. Von fruchtigen Himbeeren bis hin zu gerösteten Haselnüssen. Neben Schokolade bietet die Schweiz ein Vielzahl anderer süßer Köstlichkeiten, die sich hervorragend vegan zubereiten lassen. Eins unserer Highlights wären die Nusstorten aus dem Engadin, einer Region im südöstlichen Teil der Schweiz. Die Torte besteht aus einer nussigen Füllung, die in einem knusprigen Teig eingebettet ist. Traditionell wird die Nusstorte mit Butter zubereitet, aber wir haben festgestellt, dass sie genauso köstlich schmeckt, wenn man pflanzlich Margarine verwendet. Vegan und lecker. Die Kunst der Schweizer Konditorei. Die Schweizer Konditorien sind wahre Meister ihres Faches und bieten ein breit Palette von Backwaren und Desserts, die sich problemlos in vegan Leckerien verwandeln lassen. Ob es sich luftige Croissants, cremige Torten oder knusprige Keks handelt. Die Schweizer Konditoren verstehen es, Versachen zu kreieren, die selbst den anspruchsvollsten Gaumen zufriedenstellen. Ein Beispiel dafür ist die berühmte Meringue, die Schweizer Variant eines Bacerkätchens. Traditionell werden Eiweiß und Zucker zu einer luftigen Maß geschieden, die im Ofen getrocknet wird. Das Ergebnis ist ein knuspriges Ossiers und ein weiches, zartes. Die Meringue vegan zu zubereiten, verwenden viele Schweizer Konditorien Aquafaba, das ist das Kochwasser von Kichererbsen, als Eiweißersatz. Das Aquafaba wird mit Zucker zu einer festen Maß geschieden und im Ofen gebacken, die charakteristische Textur der Meringue zu erreichen. Ein weiter Schweizerisch Süßigkeit, die sich leicht vegan zubereiten lässt, ist die Zwetschgenknödel. Die köstlichen Teigtaschen sind normalerweise mit Pflaumen gefüllt und mit Zimt und Zucker bestrut. Anstelle von Butter verwenden wir pflanzlich Margarine, den Teig zu zubereiten, und süßen die Füllung mit braunem Zucker. Das Ergebnis ist ein warmes, aromatisches Dessert, das perfekt zu einem Hauch von Vanille passt. Vegan in der Schweiz. Tipps für Naschkatzen. Für Naschkatzen, die Schweiz besuchen und vegan Leckerien genießen möchten, gibt es einige Tipps. Vegan Schokolade. Achten Sie auf Schokoladenmarken wie Loderach, Chocolafrei und Toblerone, die vegan Optionen anbieten. Dunkelschokolade mit hohem Kakaoanteil ist oft von Natur aus vegan. Vegan Bonbons und Gummibärchen. Vegan Bonbons und Gummibärchen sind ein köstlich Möglichkeit, Naschkatzen und tierische Produkte zu verwöhnen. Hier ist ein einfaches Rezept für vegan Gummibärchen. Zutaten: 1 Tass Fruchtsaft, ZB, Orangensaft, Apfelsaft, 1/4 Tass Agavensirup oder Ahornsirup, 1/4 Tass Pflanzengelee, ZB, Apfelpektin, 2 Esslöffel Zitronensaft, 1 Teelöffel Vanilleextrakt, 1/2 Tass Maistalk. Für das Osterchen. Puderzucker, zum Bestäuben. Anleitung: in einem Topf den Fruchtsaft, Agavensirup,
Flansengeli, Zitronensaft und Vanilleextrakt verarren. Die Mischung zum Kochen bringen und unter ständigem Rühren 2-3 Minuten köcheln lassen. Die Mischung in ein mit Backpapier ausgelegt Flaschüssel oder Form gießen und abkühlen lassen, bis sie fest ist. Etwa 2-3 Stunden im Kühlschrank. Die abgekühlt Maß auf ein mit puderziger Bestäubungsbrett stürzen und in gewünscht Formen schneiden oder ausstücken die Gummibärchen in puderziger Walzen, das Kleben zu verhindern. Die veganen Gummibärchen in einem luftdichten Behälter aufbewahren und genießen. Reisnussberiegel und Gelatine. Reisnussberiegel sind ein beliebter Snack und können leicht vegan zubereitet werden. Hier ist ein einfaches Rezept. Zutaten: 3 Tassen Reisnussberiegel, 1 Tass vegan Schokoladenstückchen, 1 Stroke 2 Tass Erdnussbutter oder Mandelbutter, 1 Stroke 4 Tasse Hornsirup oder Agavensirup, 1 Teelöffel Vanilleextrakt. 1 Preis. Anleitung. Die Reisnussberiegel in ein große Schüssel geben. In einem Topf die vegan Schokolade, Erdnussbutter, Ahornsirup, Vanilleextrakt und ein Preis bei niedriger Hitze schmelzen, bis ein gleichmäßige Mischung entsteht. Die geschmolzene Mischung über die Reisnussberiegel gießen und gut vermengen, bis die Cerealien gleichmäßig mit der Schokoladenmischung bedeckt sind. Die Mischung in ein mit Backpapier ausgelegt Form oder Pfanne gießen und gleichmäßig verteilen. Mit einem Spatel oder Löffel fest andrücken. Die Reisnussberiegel mindestens 1 Stunde im Kühlschrank fest werden lassen. Die festen Riegel in die gewünscht Größe schneiden und genießen. Vegan Schokoladentrüffel. Vegan Schokoladentrüffel sind ein luxuriöser Genuss. Hier ist ein einfaches Rezept. Zutaten: 200 Grams vegan Dunkelschokolade, 1 Stroke 2 Tass Kokosmilch, aus der Dose, 1 Teelöffel Vanilleextrakt, 1 Preis. Kakaopulver oder Gemelin Nuss zum Walzen der Trüffel. Anleitung: Die Dunkelschokolade fein hacken und in ein hitzebeständige Schüssel geben. In einem kleinen Topf die Kokosmilch erhitzen, bis sie leicht zu brodeln beginnt. Vorsicht, nicht kochen lassen. Die heiße Kokosmilch über die gehackte Schokolade gießen und 2-3 Minuten stehen lassen. Dann vorsichtig rühren, bis ein glatt Schokoladenmischung entsteht. Den Vanilleextrakt und ein Preis hinzufügen und gut vermengen. Die Schokoladenmischung abkühlen lassen und dann für mindestens 2 Stunden oder über Nacht in den Kühlschrank stellen, bis sie fest ist. Mit sauberen Händen kleine Portionen der Schokoladenmasse abnehmen und zu Kugeln formen. Die Schokoladentrüffel in Kakaopulver oder Gemelin und Nüssen walzen, sie zu bedecken. In einer luftdichten Box im Kühlschrank aufbewahren und bei Raumtemperatur servieren. Süßkartoffelschokoladenfondue. Dieses Süßkartoffelschokoladenfondue ist ein kreative und köstliche Möglichkeit, Schokoladenfondue vegan zu gestalten. Die Süßkartoffeln verleihen dem Fondue ein seidige Textur und einen leicht süßen Geschmack. Zutaten: 2 mittelgroße Süßkartoffeln, geschält und geöffelt. 200 Grams vegan Dunkelschokolade, 1 Stroke 2 Tass pflanzliche Milch, ZB, Mandelmilch, 2 Esslöffel Ahornsirup oder Agavensirup, 1 Teelöffel Vanilleextrakt, 1 Preis. Frisches Obst, ZB, Erdbeeren, Bananen, Äpfel und Marshmallows zum Eintorchen. Anleitung: Die geöffelten Süßkartoffeln in einem Topf mit Wasser kochen, bis sie weich sind. 15-20 Minuten. Abgießen und abkühlen lassen.
in einem separaten Topf die Vegan Dunkel Schokolade bei niedriger Hitze schmelzen. Dabei gelegentlich umrühren. Die gekochten Süßkartoffeln, pflanzliche Milch, Ahornsirup, Vanilleextrakt und ein Preissalz in einen Mixer geben. Die geschmolzene Schokolade hinzufügen und als zu einer glatten, cremigen Mischung pürieren. Die Süßkartoffelschokolade Mischung in einen Fondue-Topf oder in Hitze beständige Schüssel geben und über einem Teelicht oder einer Kurz warm halten. Das Fleischobst und die Marshmallows in kleinen Stücks knieden und auf Spießen anrichten. Das Süßkartoffelschokoladenfondue mit dem Obst und den Marshmallows servieren und enttäuschen. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtdienste LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienste LLC. Testberichtdienste LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtdienste LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichtdienste LLC. All rights reserved.